Very sad. Anyways, আচ্ছা, তোমাদের আমি এবার শুরু করেন রিফাত ভাই, শুরু করেন, শুরু করেন, শুরু করেন। প্রিপেয়ার করার জন্য স্পেলই পাওয়া যেত না। ক্যা পেলি তো নাই। ওকে। So, এটা হচ্ছে নেপোটিজম। this is our session 52. So, last 53 session, Gay. 53 was it? গত সেশন 52 তে হইতে পারে। কত তো 51 not 52 52 তো I think. হ্যাঁ 52 আচ্ছা তাহলে আমি ভুল লিখছি। Okay, so last session you guys recollected yourself with some old information. Way back in the days, you guys found some information when you guys first came to Ulsahab and Arcanium. You guys had found out that some of the people who were dead, presumably, were returning to Ulsahab and Arcanium. And later you found out that they actually came from Arabel. Or to be exact, the King's Forest near Arabel. And that was one of the reasons you guys wanted to head toward Suzail and from there Ulsahab, from there Arabel. And recently, after some investigation at the Research Academy, it revealed that those very people you guys had some idea about were actually mostly from the Research Academy. They were researchers to be exact. And among the many, the most prominent of the researchers were Ethenia's master, the Grand Arcanist Balthazar, who apparently died roughly 200 years ago. Balthazar guilt. So you guys assumed that the academy was already infiltrated and compromised quite a while ago. There was also a talk among the party whether Velmorax was involved in any way. And later Ashford also found presence of his blade, or the blade's shard, in the dungeon underneath the city through some spells, locating spells. Afterwards, you guys decided to wait the night and attack in the morning after the reinforcement arrives, as it was said to you guys. And as the reinforcement comes, some informations were shared among the parties in a meeting, and there were two attack forces that were created there. One party would be causing chaos and draw as much enemies as possible, and then play a defensive game, while the other steals to the deeper parts and takes out the mastermind. And Ashford perhaps had the idea about getting to where the shard is on their own. As such, you guys decided to be part of the later party, and the party took some time and checked through the whole accomplices in the attack through some divination spell to see if there was any mole among the two parties. Fortunately, you guys found there were none, and as such, eventually the time for the raid came. You guys did have some preparations. Fortunately for who? You or us? For you. Okay. And Wow, so confusing.
You guys also had some talk with Ithania about the mage, and she lended you some aids to venture the dungeons a bit more easily. And with those, you guys took your positions at the two sides of the dungeon. And at the call of one of the party, you guys started to head inside, while the other party started to cause chaos and gain as much attention they could. As you guys entered the dungeon, it seemed different from the last time. It seemed full of vines and leaves protruding out of the stone walls itself. And because of the impressive stealth, you guys managed to avoid most of the dangers on your way. But eventually were noticed by Fairim hatchlings. And as such, a fight ensued. There were some undeads as well. It seemed like those things were trying to separate the party. There were some magics involved, trying to separate each member to perhaps different location of the dungeon. But there were quite few mages. You guys were able to dispel those or counter those, and also take care of the undeads. Afterwards, you guys started to continue again toward southeast of the dungeon, and after going for a while, for a few minutes after the combat itself, Ashford noticed that his weapon started to shimmer in a small paint of blue and purplish light. And as he held the weapon, or the hilt of the weapon, it felt like as if the weapon itself was almost beating in a unrecognizable heartbeat, not of his own perhaps. And it felt stronger than before, much stronger. And it Great. feels as if the heartbeat itself was resonating to something else, something perhaps in the dungeon. As it started to get stronger as he moved further deeper inside the dungeon. With that, Ashford was also quite confirmed that perhaps there is more than one shard or something else. Because even the last time there was a resonance between the two shards, it certainly was not nearly as strong as this time. So with that information in mind, you guys again started to proceed with your goal. As you guys were also quite in a hurry at some degree, because you heard from the other party that were causing a chaos that বুঝি নাই। Hello. হ্যাঁ, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Yes. হ্যালো? Okay. হ্যাঁ শুনতেছি তো। হ্যাঁ, আরপান ভাই শুনতেছে না, বের হয়ে গেছে। মোদি, একটু নেটটা ভালো করো। मोदी अगली बार मोदी सरकार नहीं है। আরপান ভাই, Modi is too busy with us. Modi is too busy with us. Too busy. কিরে ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে গেছে নাকি আবার? तो मोदी मोदी रे मोदी रे
Modi, 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 Modi. Maudi. Modi, nigger. Pranjal, আরপান Bro. ভাই it is crying to পেয়ে গেলাম। আরফান ভাই আসুক, আমি আসতেছি একটু। ওকে What do you mean by আরমান আমি ভাই তো আছে কিন্তু আবার নেই আর কি। আমি থেকেও নেই তার থেকেও চলতেছে যে ভয়েস চললো কিন্তু কিছু শুনলাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ it's there but very weak probably There but not there. ওই তো হ্যাঁ 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 তোমার কথা শোনা যাচ্ছিল না ততক্ষণ হ্যাঁ, কারণ কি আই ওয়াজ ডিসকানেক্টেড, আমি আবার মোবাইল দিয়ে ঢুকতে হলো আমাকে। আচ্ছা ও আচ্ছা আচ্ছা এবার আচ্ছা বলেন কি আবার। আচ্ছা কতদূর শুনছিলা আমি শুনছিলাম যে অ্যাশফোর্ডের ওই রেজোনেট করছে হুম ইয়ে, তো দুটো শার্টের মধ্যে কানেকশন বুঝতে পারছে, okay. অদ্য শুনছি। So afterwards, you guys were also aware that the other party was already engaged in a combat, and their side also did not seem too well, as Arvan's fear also came true. You guys got the information through a sending that what seemed like a resemblance to the god of thieves. A similar statue was also apparently involved in a fight on the other side, and it was quite rough for the other party as well. Hence, you guys continued on your path, keeping that combat also in mind. So, you guys currently find yourself at the edge of a hallway. You see two, another hallway almost crossing just in front of you, and one going toward left and one going toward right, and another seems to go directly straight ahead. Okay, few things before we continue. So today my mutagens that I have are celerity and mobility again. And also I activate my blood rights on all three of my weapons. এটা অলরেডি করে দিছি আর কি। আপনার কত ড্যামেজ খাইছে? মিউটেজেন বুঝছিলাম যে টোকেনে দেওয়া আছে, মিউটেজেন বুঝছিলাম যে এই দুইটাই নিবেন, সো আমিও এই দুইটাই নিছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর রাইট অ্যাক্টিভেট করা আছে। হ্যাঁ, ফায়ার কোল্ড ফায়ার নাই আমার। ফায়ার কোত্থেকে অ্যাক্টিভেট করতেছো তুমি? ফায়ার নাই। I have lightning and cold. ফায়ার দিয়ে করে ফেলাইছিলাম। ওকে কোল্ড। আচ্ছা 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 নো প্রবলেম। We have cold. The opposite of fire, cold. They had no vulnerability to fire, it's fine. Yeah, lightning সব ইমিউন হালাগুলা। Okay. ও আর এদিক দিয়ে আপনার আমাদের সবার রাইলাস টেলিপ্যাথিক বন্ড আছে আমাদের উপরে, ঠিক আছে। ড্যামেজ যখন খাইছিলাম রাইট অ্যাক্টিভেটের জন্য 3d6 রোল করছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ 16 ড্যামেজ হ্যাঁ 3d6 রোল করা হয়েছে। 16 ড্যামেজ খাইছেন আপনার, প্রবাবলি 2 18 এর মধ্যে 16 ড্যামেজ খাইছেন। 2 ড্যামেজ বাকি আছে আমার। ওকে ঠিক আছে। না 2 ড্যামেজ বাকি আছে না, আপনার হচ্ছে 14 হিট পয়েন্ট পাইছেন হিরোস ফিস্টে। হ্যাঁ ওকে হিরোস ফিস্ট, দ্যাটস হোয়াট আই ডিডন্ট নো দ্যাট, ওটাই জন্যই বলতেছি। ওকে সো কারেন্ট So you can be fully healed still. So 44 আপনার মেইন এইচপি তে 2 ডাউন ড্যামেজ কম আর আপনার হিরোস ফিস্ট আছে, সো 14 এক্সট্রা আছে আপনার কাছে।
হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে। হিরো ফেজ আমি আরবান টোটালি ভাইরে রিকল কি করছি। কেউ কিল করছিল লাস্ট দিন? না। 16 ড্যামেজ না। খাইছি রাইট। এটা আমার তাহলে টোকেনে মাইনাস করা হয়নি। আপনি যে 28 গতদিন কি 30 প্লাস করতেছিলেন আর মাইনাস করতেছিলেন এই দেখেই তো আমরা মাথা নষ্ট হয়ে গেছিল। Yeah. পুরো মাথা নষ্ট। Let me So minus total that. max HP 144, current HP 128. ও না, ঠিকই আছে, মাইনাস করা আছে। আমি এটা হচ্ছে এইটা হইছে, আমি আরবানের টোকেনটা ছিল হচ্ছে ইসের উপরে, লেভিনার উপরে। সো আমি যখন ক্লিক করতেছিলাম ও আরবানের এইচপি আচ্ছা, শো আমি তো করতেছিল। ফুল বেবি, ঠিক আমি আছে? তো ফুল বেবি, আমি তাহলে কি ফুল অফ দেম দ্য ফুল ষোলোই খাইছে না? ষোলোই খাইছে না? হ্যাঁ, চলে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, 16ই খাইছে। না এটা ঠিক আছে আর কি, ফুল আমরা অফ দেম দ্য, আসলে নিজেদের ড্যামেজ দেওয়ার সময় ভালো বড় অঙ্কের ড্যামেজ ছাড়া হয় না আমাদের। নাইলে তো আমরা অ্যাসপেক্ট অফ দ্য স্যাক্রিফাইস বুঝতে পারি না, বুঝো না? Random problems. Okay, so Anyways. do you guys see the Yeah, we see the map. marching order? Yup. I don't. I will trust you No. to be judicious. I You don't are see currently it. at the middle, not at the Okay, back, fine. not at the front. Who is at the front? Who is that? আমি Champion. ফ্রন্টে আছি, ঠিক আছে, কিন্তু Champion. আমি নেই। আমার Ego- 99% এ আছে। Ego, do you want to be anywhere in the front? You are quite at the back. মানে দৌড়ি যাচ্ছে না। Yeah, I'd like to be on the front. Fine. Where is the horse though, bro? Good job. At the Where is very the horse? front or behind Niratha, I guess. Behind me, nothing. Okay, Naruto. so you move there. আরে Where's my horse? পরে আমি Where is it? আবার Our আবার horse জাম is দিতে হবে, under you. আমার এঞ্জেলের গাড়ি জাম দিতে হবে। So you guys Oh yeah, move. I have a free NAC 20, right? Use হয়নি তো আগের দিন, right? Yes. না, Just ইউজ হয়নি। Okay, cool. ও আর ওই যে স্টেলথের স্পেলটার নাম কি গেছি ভুলে, ওটা কিন্তু অ্যাক্টিভ আছে এখন। পাঁচুজার ট্রেস, হ্যাঁ। পাঁচুজার ট্রেস, ইয়া। Okay. You guys had a average of I am the 24. পাঁচুজার ট্রেস। So, Niratha being the stealthy one, looks at the corners and goes, everything seems to be fine. I don't see anyone in How front. high? Do we head to the Raven. front? Oh, Arvan, do you Raven send will your go. Raven? yes, Okay, in the so middle of the four-way. does it go out of কার লোড হইছে একটু শেয়ার দিদি। আমি শেয়ার দিলে আমার the এটাও চলে যাবে। পাসওয়ার্ডটা আমি শেয়ার দিচ্ছি, সমস্যা নাই। না আপনি দিয়েন না, আপনি So, দিলে সবই পাঁচুজার Okay, ট্রেস তো আমরা হচ্ছে দেখতে 30 পেয়ে ফিট যাবো। না? Yeah, Doesn't true. work. পাঁচুজার ট্রেস হচ্ছে 30 ফিট না? Yeah. Yeah, I will go on top of Niratha just to maintain So- the balance. You move and go on top of Niratha, and True. you now can see the two sides of the hallway, one stretching toward upward and one downward, and one toward your right. And from the looks of it, seems to be empty. Sorry, my champion. I am going to borrow this, and I'll hold on to her, and I'll switch my vision with the crow, who is here, Okay. So that right at the edge of the pass without trace. passenger trace was on Ashford, right? No, I am the caster. Oh yes, you are the caster. Okay. I am the caster. Okay, By so the way, Yes, there you go. all this talk is group chat. Yes, Okay. Yeah, everything is going on group chat. Everything is good. very silently. Yeah. So you roll for the crow stealth Okay, rolling for the crow stealth. and also perception. Oh, on that Okay. note, আমার স্ট্রেংথ কত ছিল টোটাল? So the crow Uh, stealth is তোমাদের Raven, right? collective stealth হচ্ছে on average হচ্ছে কত 24 point something. 24? Okay, that's low.
comparatively. Okay, It was with the so horse. what was the the roll? crow's I mean, stealth is আমার আর তোমারই তো individually average push করা 21 উচিত। Hmm. না আমার অবশ্য কম পড়ছিল। and the perception is that's 9. 9. Plus Okay. plus 20 plus 19 20 দিও। না ওই তো কি? মানে 24 আসছিল। Perception. আচ্ছা 2 করছে। You send your crow at the front, and it feels like almost leaves and vines almost covering the different paths, and it's almost I getting am hard looking to. through it. So Yeah, what do I see? It is what I am seeing. Okay. Yeah. So it almost seems like it's closed within the leaves and vines, but through the leaves you can still find out some details in front of you, and you see a staircase that goes downward about another 30 feet DM, from. Hmm? as I am seeing through the cross vision, can I move my token there to see what I am seeing? Finally I Yeah, am in you the can. map. Let me move actually. Okay. Yeah. Can you see? Yeah. Okay. Put me back. Should So, I reload while going Foundry there- or should I wait? reload. Make a reload. It's fine. তোমার time আছে। I go into group chat and I go Mhm. right hand side. Before going toward the cross path, I see a staircase leading downward. I see the water there, and on the top side, there is another staircase that is going upward. We do not have a straightforward path. I went there. I did not see anything further than that. Did I? Nope. Yeah, the vision I'll blocks go, there. Maybe because of the illusions. I'll go there. Is Do it I Ashford? see with my Now that you Proceed. have went there, you do see a illusion in front of you, just around here, and there seems to Yep, be you can see. a door, a secret door, but Fuck it. the illusion, it seems like covering the front of the door itself, creating the illusion of a wall instead of a door. Okay, and I can see I another dumped door my crow here, out. right? Yes. Another door there. The crows go I away. take a peek, then I can see there. I have 90 feet dark vision, so that's Mhm. why. So What's on your right, Ashford? Is it another illusion or is just Yes. wall? Well, towards my left, that means মানে ম্যাপের উপরের দিকে. Towards my On left, top side there is a staircase. There is a staircase, and above that there is illusionary doors. I can see through it, and there is a wall after that. DM, Hmm? DM, what have you done? Why can I switch my vision with the zombies? What the fuck? What? What the actual fuck? I can see through them. It's not you. It's everybody. Oh, and can I? They're gone. Oh my god. Holy shit. Okay. Holy fucking shit. So DM, what do I see? মানে নিচে কি দেখি আমি? মানে আচ্ছা কিভাবে Yeah, to the right side. So no, জানা লাগবে click না। করলেই দেখা যায়। ঠিক আছে, মানে এখন আর token নাই, so দেখতে ওখানে পারবি ক্লিক না। করেন দেখবেন। Token-ই সরাই দিতেছে। উল্টায় দিছি। Yeah. right side, So what do I see? you see this like closed walls. Seems like solid. The solid wall. Well, And in front of you there is illusion, right? And at this yes, in point, front. one seems thing there is at this illusions. Levina and Vanilla, two of you make a intelligence saving throw. Intelligence. Saving throw. Yes. By the way, Nifat bhai, reminding you one thing. So
যদি স্ক্রাইং হয় আমাদের উপরে তাহলে কিন্তু আমি জানবো এখন, যেহেতু No, ইটস নাও ভেরি রেয়ার। Trying it's the not strike. intelligence. না আপনাকে জানায় রাখতেছি আর কি। হ্যাঁ, Yeah, যদি yeah, হয় yeah. তাহলে আমি জানবো আর কি। Let me see if I have something for that. লেভিনা এন্ড ভ্যানিলা, লেভিনা তো কাছেই আছে আমার, দেখলো কেমনে ওরে? I will use lucky. Okay. গুড। Good shit. Oh That's my god. Oh my god. Nice. That's that is Okay. 22. 21. Okay. আমারও 21. So nothing happens Acha, actually. vanilla at Just 3 as well, because of my aura. Oh Oh, we all have Oh aura. my God. So it's 20, Within 25, 10 feet, 24. within 10 feet, within 10 feet to 10 the feet. vanilla. Yeah. Oh, okay. Okay. Yeah. So So in the what group is chat, what is Vanilla's role then? The 24. Yes. Okay, and Levina is Yep. 21. 21. 21. Okay. So nothing happens. What It's happened? just for my own necessity. But Sure, buddy. going to you, Ashford. You Does Vanilla finds out what kind of spell was used on her? Did I feel anything? you felt nothing. Absolutely nothing. No one felt anything. Okay, it was not a spell. So There are certain spells which say that if they fail, they know. So it Yeah. might be Yeah. said. yes, There are no certain one spells. knows. No one knows. It's maybe not a spell. Okay. And Okay. So I take it the others are moving with Ashford, or are you guys staying there? We are moving, I guess. Moving. Yeah, You- so because we need to which keep one? the radius of the Which? Oh, I need to switch shoulders. Wait. Oh, so And so one more আপনাদের কি thing, বলা Ashford. হয়েছে আমাদের পার্টিতে কিন্তু আর্চ বিশপ রয়েছে একজন, ঠিক আছে, তারপরে একটা টিফলি রয়েছে, তারপরে আমাদের রেভেন কুইনের চ্যাম্পিয়ন রয়েছে, আর প্রাঞ্জলের প্ল্যানার এলাই রয়েছে। দুইটা মানে কপিজ বাট একটাই। So wizard now get planner allies. মানে that's good. Okay. আপনি So ভাই মনে হয় শোনা নাই। আমি কি প্ল্যানার এলাই শুনছি। Oh, okay. আচ্ছা, না, আমাদের পার্টি মেম্বারের কথা কি বলছে কিনা তাই, কারণ আমরা কিন্তু এক্সট্রা কয়েকজন আছি, সেটা বলছিলাম আপনাদের আর কি। হ্যাঁ, ওই তো প্ল্যানার এলাই আছে দুজন, দেখতে পাইতেছি। দুজন আর একজন, বাট একটা হচ্ছে কপি, ওরা কপি তৈরি করতে পারে। একটা কনস্ট্রাক্ট আর একটা আর একজন আমাদের ওই যে উইজার্ড আছে, কি মিনথারা নাকি নাম। না আমাদের আর্চ বিশপ আছে, একটা ক্লেরিক আর কি। আচ্ছা, ক্লেরিক পিছনের ওই ইয়েকে পা ফাঁক করে দাঁড়ায় আছে যেটা। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে মনে আছে, ওই যে আমরা যে সময় সোভারেন অফ কয়েনের মানে ওই যে গ্রিফনের ওই ওয়াইবার্নের উপরে উঠে দুইজন আসছিল, ওর ভিতরে একজন আর কি টিফলিং। আই সি। আর সামনে হচ্ছে রেভেন কুইনের চ্যাম্পিয়ন এসে। হ্যাঁ, রেভেন কুইনের চ্যাম্পিয়ন আর কি। So one more thing you do see, Ashford, while crossing through the hallway, the door that was here, this one also seemed to have a illusion in front of the door itself, and underneath the illusion there seems to be some sort of sigil. Okay, so do I have idea if it's a glyph or warding or any trap sigil or sigil that might need to be make a arcana check. I mean, I have glyph of warding. It's not glyph of warding. Okay, so as the party is there any inscription, Ashford? Yeah, as the party moves in, I go in the group chat. Check to your right, check to your left. There is a illusion that is not a wall, and there seems to be some sort of a glyph. Okay, I jump, hop onto Lige's shoulder.
You jump onto Niratha's shoulder and you do see a door, but you do not see the markings on top of the door. It seems like only Ashford is seeing that. Okay, so Ashford, the encryption probably is behind the illusion. Yes, behind the illusion, you cannot see it. I cannot see it Yes, because I cannot see the illusion. Yes, probably. So I'll describe the encryption or the sigil to Arvan. Okay, so you take few seconds and describe the exact sigils, and Arvan make a Arcana check. The DC is actually no, you don't need to. With your average roll, you can easily get that. So you get the idea that it's locked using a magical spell, and you know the spell. Oh, It's Arcane বুঝতে Lock. পারছি. Arcane lock. Yeah, Arcane lock. Do you have a knock? Arcane lock can be broken. Arcane lock can Yes, be broken by 25. high Yes. resilience. Niratha, perfect timing. It's your job. Well, I mean, তোমার কাছে knock থাকলে that also works out. But it makes a lot of sound. Bro. let me give a try. Lock picking. Guidance, Ashford, You will guidance. go there. Yeah, sure. Guidance. I You will give a give guidance. Hey, তুমি concentration hold করে আছো না? হ্যাঁ, Oh yeah, I cannot give guidance. Yeah, do not make me give guidance. Bro. Thank you, Chill bro. out. Thank you, bro. Let Oh, me I check. I will spirit level still so different. That doesn't matter. আজকে I will go. আজকে নাদিত একটু বেশি ওভার এক্সাইটেড এই যে পাইছে না জিনিসপাতি। আচ্ছা না হইলে বলেন। Do you have knock? Yeah, I That have is knock. from Urdu. Okay, Yes, nice. Yeah. Okay, Oh, a D4. A D4 এতে কাজ হবে না. So yeah, it fails. কাজ হবে না। So she tries to, Yeah. but it seems like the magical properties are blocking the usual method না of না unlocking. তার না এক্সপার্টিজ। এটা কি এক্সপার্টিজ না? হ্যাঁ, সাত। আপনার 13 কি করে উঠাইছে? এক্সপার্টিজেই তো উঠাইছে নাকি? অথবা প্রফিশিয়েন্সি, মানে কিছু একটা তো আছে। প্রফিশিয়েন্সি আছে, এক্সপার্টিজ তাহলে তার পাস রোল হয় কি করে? একটা লেভেল 20। ও তার তো 10 এর নিচে রোল হবে না। 9 আর 10, আচ্ছা 10 এর রোল হবে সর্বনিম্ন। So 10 plus 13, 23. So 10 Okay, okay. So and D4 now D4 I need then. 24. Yes. D4, yeah. What is Okay, the roll? yeah, just Okay. Just passes. Oof. Okay, champion. good call. Power of champion. Yes. চ্যাম্পিয়ন বলে কথা ভাই। She almost চ্যাম্পিয়ন seems বলে to কথা। fail, Oh my and god. at the last moment you see like around the tools she's holding, it almost gets a little bit The shifted queen doesn't want her to from fail. where it needs to be. Even from her own expertise, it seems like a mistake, but it seems like that mistake alone was able to open the lock, and the door opens. Mystically opened that door. Yes, and we just saw she looks at us. Oh, I tried, There are but it no mistakes. It didn't work, and then the door was like. Then the door opened. Yeah. I beg to differ. I beg to differ, miss. You are a rogue. I'm sorry. I look at Niratha and I look at Niratha and say, I'm sorry. I doubted your talents. Champion. Yeah, we doors have a written oath to open ourselves in front of high level doors. We spread our legs. Okay, Tasim, chill. What? Chill. Yo, whoa, what? Okay, so she says that there seems to be a room with lots of books and paper inside. Holy shit! What is that? What is that?
you see at the center there seems to be just a table, but the table itself seems to be made of this quite expensive gem-like material, almost smoothened to the brim of it, and almost seems like quite expensive. But Do I know the other than that, materials? nothing else. Let me see. I will Do I go know the close to materials the name table. or any kind of magical? Yeah. Do I know DM. the materials name or any kind of magical residue around the room? I will go close to the Mhm. table. I will touch the table, and I will use grim psychometry. And what does it do? So Just everything. you gain supernatural talent for discerning secrets surrounding mysterious relics or place touched by evil. Whenever you make an intelligence check to recall information about sinister or tragic history of an object you are touching or your current location, you have advantage on the check. At DM discretion, a suitably high roll might cause your character to experience brief visions of the past connected to the object or the location. Okay. He's becoming basically he's becoming Sherlock Holmes for a Okay. moment. So you take in I roll all an the intelligence information না check. আগে from আগে the surrounding. আগে রোল নিতে হবে আর কি Yes. আগে intelligence check. তো Roll DM the আগে দিবে। ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন With Mhm. with Guidance? advantage, I believe. Like, Yes, guidance. ইয়া শিওর Okay. By the way, With I feel advantage, like yes. only sinister, like First one, only Ponero. evil related investigation, right? Kind of. Yes. Okay, হ্যাঁ so that is সেটা পরে দেখা যাবে Ponero, আর কি। 16, 17 and a D4. Although, let me know if I fail. So 17, 18, 19, 20, 21. 21. Do I succeed or fail? Because I have something if I fail. 21, you will pass. Okay. So Okay. you Good luck. now get a picture of the surrounding, and you see this room used to be something like a research room, and you see like people coming in and out of this room. You see like silhouettes of different kinds of people, and from the robes and everything, it seems to be mages mostly. And আরে আরে প্রাঞ্জ now your vision almost shifts, or all the clues starts to gather around the table itself, and it almost creates a picture in your mind, and you see few mages surrounding the table itself, and a person on top of the table lying down, and from the looks of দ্যাটস দ্য it গ্রিম doesn't seem like alive. And after few moments you look at the sigils on the floor, almost hidden underneath a layer of illusion, and those kind of also get in your mind and clears the vision a bit more, and you see text starting to appear on the table itself underneath the person lying on top of the table. And you try to discern the text, but what languages do you know? Not every really, I believe. Common primordial. No, you will not know. So you see like almost styled fonts start to appear Starting on at top of finish. the table itself, as the dead body still seems to be on top of the table. And after the ritual ends, you see the body is thrown to one of the sides, Anything and changes at the body? no, the body is still dead. It appeared dead when first moved on top of the table, and it still remained dead. But the mage seems to be more curious about the information that was appearing on top of the table itself. And it's not just few lines. You see like thousands and thousands of lines appearing on top of the table. And they almost try to
get a first glance of the whole information itself, and afterwards you see them placing a stone on top of the table itself. And Color? you what is the color of your blade, Ashford? Blade? Acha, your blade, okay. It's purplish. Purplish, okay. So Yes, you pleasant crystal or purplish. you see a dark purplish stone, but lighter than the blade Ashford is holding, much lighter in color. And those texts starts to almost get swirled around the crystal itself, placed in the middle of the table, and almost gets absorbed inside the crystal itself. And that's where your investigation ends. Okay, so you all Since see. since this is a vision, like, and we are connected, like in the group chat, No, we are not saying No, that. it's not vision. No, It's a deduction, it's not a vision. but close It's to a a vision. vision. It's a vision. I get a vision. It's a supernatural ability. It's not a normal deduction. I actually see basically the past কি হয়েছে এখানে কিন্তু টেলিপ্যাথিক বন্ডে আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাজ লং No, অ্যাজ no. যতক্ষণ আমি কমিউনিকেট না করছি ততক্ষণ we need to describe. So you see Levina touch the table and her eyes go white and her skin grows even paler and the vein starts popping out. The color of the hair brightens a bit, not glowing, but like that color itself, the red and blue becomes more darker, more vibrant for a minute, and then it phases out. Nevina comes back and says, well, they used to do human research in this room with dead bodies, and from what I saw, the floor itself has an illusion with some sigils underneath it that connects to the table. It seemed like the table itself is built to suck out some information from a body and then feed it into a crystal, which was very similar to your blade, actually, Ashford. A bit lighter in color, but similar. So, Rings a bell? Can you as the information was described, can you describe me Vanilla, Vanilla, the this sigil, seems like a deja vu or to you if you almost. Like remember some? you have heard about these things from before, like from Levina even. It's not like somewhere else you have heard it. Just a feeling. You are not quite sure about yourself. Deja vu. I asked Lavina. From Lavina, me? did you tell me about this before? No. I am seeing this for the first time. I feel like we talked about this, What? or I heard something like this from you. Do I remember saying anything like this? No, you have never talked about this. Yeah, I had no idea about this ever. I am seeing this for the first time. Probably a deja vu. Can Silas, by Levina? saying the language, deduct what type of language it could be? There is Language এখন no নাই written তো। language আমি on দেব- top of the There table. is no written language. আমি শুধু Deepak, vision দেখছি। DM, Hmm? Divine Sense. I'll just activate it. I have 3 uses. Divine sense. Okay. Levina? And what is Yes. the range of it? 60 feet. 60 Can you feet. And describe it me the sigils detects or undeads, write it with your demons, hand? demons and Some of them. I can try to. I'll Undead say fiends are celestial fields and undead, and Undead. desecrated or undesecrated object or Consecrated. places. Consecrated or desecrated? Consecrated, yeah, consecrated. Okay.
So Consecrated or desecrated? you get and this goes through walls as well, right? No. Direct so vision. 60 feet. No. So location of any creature of those types within 60 feet of yourself, and you know the creature type. So it doesn't say anything like blocks. না প্রবাবলি guidance. ফুল কভার পুরো পড়েন ফুল কভারে থাকলে প্রবাবলি আপনাকে দেখাবে as far as I Cover can tower, remember cover tower কিছু বলা নেই। 5 তে তাই ছিল, এখন নতুন চেঞ্জ আচ্ছা আমি দেখি। আচ্ছা তাসির দেখে বলতেছে, আদার্স কন্টিনিউ। আমিও দেখেই আসতেছি, সমস্যা নেই। প্রাঞ্জল কি যেন বলতেছিল? I can try to Levina, can you? Yeah. I can try to make a copy of them. I'm not good with magic. I don't understand them, so there might be mistakes from. Just a rough copy. If they are even magical sigils or some language, perhaps. Give me something to write on. I try to remember if I met Levina will- before I got in contact with my patron or something. You are quite sure you I'll give her haven't. my ink paper. I will try to recreate the sigils and the writings from memory as far as I can. But this is more like I don't understand it, so it is more like drawing the shit. So That is main giving me a high It seems the shitty cover thing has been removed. Okay, so He knows everything. make a intelligence check to see how much of the text you can remember. Like there were thousands of lines. না তৌসিফ ভাই ঠিক আছে, খবর এখন নাই। Guidance, Because guidance. এটা তো পড়াই। আচ্ছা একজন। Yeah. আচ্ছা আরফান ভাই, go first. yeah. So Guidance. Anybody guidance him? Yeah, guidance. Okay. yeah, because I have a failure clause. Like if I fail, I can do something about it. Can I know the DC? How do you explain it? It's more like there are multiple DC for how much you can get out, like how much you can remember. How much you can get out from it? Yeah. There's not a single Let's DC. hear the highest. Highest is as high as it can get, 30. The first number he thought about. Hello. So হ্যাঁ Oh বলছি, my freaking god. গেছে গেছে আপন ভাই গেছে। yeah So by the way, divine sense. yeah. 60 feet. So- No walls or anything. Everything goes. Okay. So you sense there seems to be undeads around your north, perhaps on the other side of the room. Oh, top side. Nice divine sense. Okay. How many? Like numbers or anything? Does it say না numbers? নাম্বার বলে না, নাম্বার বলে না। That's still shitty, but Okay. নাম্বার বলে। তারপর Hello. you know the হ্যাঁ। location. Yeah, Sharad let's Chapan hear bhai. the highest first. So the DC is Let's hear the 30 highest. the DC is 30 because there were like 10,000 or more lines on there. Okay. Let's see. I have a +2. So yeah. Okay, let's roll. Roll যায় না কেন আবার? I'll immediately তুমি তো ইসে নাই, তোমার দেখাচ্ছে না। spread the information to the group about the undead. We have undead. Do you Is the know roll if they are going? moving or not? It's a 10 minute, so yeah, I should. Okay. So you feel the presence, but it seems like they are not moving. Perhaps not noticed you? Okay. Don't move, They guys. haven't noticed us Right. yet. No sound, please. Can anyone please roll a D20? Apparently আমার রোল যাচ্ছে না। Anybody. তোমার এখন Anybody. রিলোড করো, তোমার তো দেখাচ্ছেই না এসে গেমে। বাকিরা সবাই আছে। Oh god. Great. That's a 17. Ooh, 17 plus D4? 2 19 plus guidance. That's 20. that's 22. That's not bad. কত হয়েছে?
Total কত হয়েছে? 22. 22. Roll a d10. I am using my second wind. Okay. Tactical mind. And He's giving it. Oh That's shit. 23. 23. Okay, that's still 24. a lot. So that does not go over the 30. So I don't spend my tactical mind, because if it still is not going over the DC, it does not spend itself. yeah, Okay. So Unless there is a you 23 DC that is set for another thing. you That you write the words you can remember or the sentences you can remember. You write a page worth of information. Oh my god, And that's a lot. Do I know the language? you, Silas also knows the Arvan, language. what language do you know, by the way? And Silas also, what Yeah. languages do you know? I know My language is common, celestial, abyssal, deep speech, primordial, infernal, draconic. No, none of them. common, Silas? Okay. abyssal, nothing Elvish. common, It's freaking abyssal, Elvish. by the common, way, abyssal, celestial, আর হচ্ছে আর কিছু কি আছে? আর by the way, English. by the way, আমি মানে অ্যাশফোর্ড কি টু সাইড দিয়ে ওই রুমের ভিতরে কোনো টেক্সট দেখতে পাচ্ছে or something still remaining? Nope, none remaining. But Okay. there are a lot of papers and books lying around on the ground. Okay. Okay, so Arvan, because of your high intelligence, you do not know the language, but you at least know it's Elvish. I have Anybody know Elvish. Elvish here? I have Elvish. Come here, read it. Read it into my mind. Keep it out. Okay, so you take a minute or so and go through the page and one second, I will knock this too. Somebody knocked him. The tactical mind for fighter is a great ability. Yeah, it is good. It's really good. 1d10 bonus if you fail, and yet ফেলের পরে দেখা যায় তারপরেও যদি ফেল করে, it does not even spend itself. That's like having your cake and eating it too. ওইটা তো ওইটা আমার কাছে তো মনে হয় ফাইটারের মেইন ফাকিং জুস হচ্ছে ইনডমিটেবল। হোলি শিট, ইনডমিটেবল তো আগেও ছিল, এটা তো নতুন আইছে। তা ইনডমিটেবল আগে বুলশিট ছিল, এখন যেটা দিছে এখন কি করছে? Okay, so এখন পুরো লেভেল অ্যাড হয়। You read through the text and seems like mundane information. It seems to be a record of a person's life. The text doesn't say the name, but from the looks of it, seems like a devoted person to some entity or something. God? Doesn't say the name in What the else did you see, Levina? কি বললে? What else did you see? Well, I saw several mages working on here. It seemed like it was a routine work they do. They basically laid the person on this table. To be more exact, Silas, it seemed like where this person went, what she used to be like, her behavior, personality, it's things like that that are recorded. Basically everything is like a diary or something. Diary or something. Yes. They placed this body on the table and then activated the sigils around the room, which resulted in this text appearing on the table itself. That they removed the body and placed the crystal. The text got absorbed in the crystal. It's like it's feeding its memory or itself to the crystal. Really feeding people's lived memories into a crystal. Why does it sound awful? So one more thing, just to be clear, it does not seem like the information is the person's, because you saw a
average human, let's say, but the person that was described in the text were a different person, and it also speaks in a third person, as if describing someone rather than describing his own personal life. Okay. I mean, I can't read it, so as long as তারা এখনো বলে নাই আমাকে ভেতরে কি ছিল Yeah, so এটা Silas, you get the idea. Maybe than what you are they are trying to feed some like memories into a dead body. Yeah, but that is strange yeah. because they place the body, then Anything the apart from that, after just that they put the crystal. anything apart from that? No. Can Silas go into the room and go through the books that are scattered and see if he can find anything Any usable? magic items or anything you saw related with this? So I didn't see any items. I would let you guys do that, but isn't time of the essence? This will take 10, 20 minutes. Nobody goes into the room because there is undead on the north. Shouldn't we hurry on our path to There's undead on the north. DM. So, not the exact number. Silas, there is Can undead on the north. from my defense devices, can I estimate the numbers? Like between 1 to 10 or something like that. Okay, so you know the But it will give us direction, information right? which could be relevant to whatever we are facing here. Location and how much time do you need though? So from here to here, if you we feel get undead. relevant information, what the So other like for side 40 of feet. the other force dies all in 10 minutes. Yeah, I don't 10 think we minutes have is time. 10 minutes is a lot in a combat. You guys need to describe like how long you guys are staying in the room. Just getting a first glance or going through No, the. I just. It's already been 3-4 minutes. Yeah. Time is of the essence. So There are no enemies in the room. We can check it later. Okay, so Silas, still because of the single glance you made, make an investigation check. Yes. প্রাঞ্জল একটু চেপে দাঁড়াবি প্রাঞ্জল প্রাঞ্জল মুখ ফেরবো বসে প্রাঞ্জল হ্যাঁ একটু 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 আরভানটা একটু চাপাই দিত আমি লড়তে পারতেছি না আমার অ্যাডভান্টেজ আছে 1d10 প্লাস it's 22. 22. Can I okay, so find any book cover that looks good or interesting? Then I will just pick it up. So you get most of the papers are about researches on memories, and you do see few books about the history of a god, and from the looks of it you are not sure of the symbols. Let me give you the symbol actually. I will not go into the room. I will just use my hand to pick it up and take it. Apart from the bodies and this table, did you see any magic items or sources that they used? I told you a crystal that was very similar to Ashford's blade that was placed on the table after the body was removed, and this information seemed to swirl into it. What the fuck? DM? Yes. Being related to this crystal so very much, does my memory offers anything? You have seen the crystals, the ones Ashford had and was brought to Ashford, and also the one Ashford collected. I'll actually also show him the like
close to size of the crystal by my hand, like কত বড় ছিল ওটা। Okay, so you show that and you are quite sure it seems like perhaps similar to the size that Ashford has already collected, the similar type of shards and the shape of it, but the color seems to be slightly different. Is it a more darker or more onto the lighter side? More It lighter. is lighter than Ashford's blade. Death. It means death. If Silas, it's not the apostyles, It doesn't mean that. is it Pandorims? Mm, you have Levina, idea about the shards you are looking for. Does not resembles the Pandaren shard. Levina, was in the That vision you takes care of saw, one thing. did you see a dead body? Was it just a dead body on the table or some kind of replication or statue per se? No, it was definitely not a statue. As far as I could Whatever tell from happened the here vision, is it was some a dead kind of ritual. So, Silas, from the first glance, you get the idea of the god that was described in the books, perhaps. And the symbol is a eye, and there are like thorn-like protrusion that are coming out of the eyes itself. Yo, what the Whoa, fuck? Horus! Whoa, No. whoa. So, Arman, I take it ওই thorn that বললাম this না। is What god it is? Do I know what god it is? you do not know yourself. Actually, make a history check. You might know. I used to do something shit like that. হঠাৎ করে মনে পড়তে পারে দেখেন। হঠাৎ করে মনে পড়তে পারে। পকাত আরে Natural 20. Natural 20, there we go. হঠাৎ করে মনে পড়ছে বললাম। You are quite sure it's the symbol of the Arman, raven. you had advantage by the way. ওইটা তো জানি। Raven Yeah. Queen is Anyways, symbol keep পাইছে তাই বল। Yes, I probably described it very badly, but that's how it is. Yeah. Thank you very much, Yeah. Virodhani. Yeah, that You sounded almost gave us like Horus. someone else কি completely. নাম গডের? Raven Queen. The Raven Queen. Raven Queen. My queen, your queen, everybody's queen. Raven Queen এর symbol কি বানাই না, but দিছে? এটাই তো, like একটা চোখ আর উপরে আর নিচে spikes like things. Whatever that Raven was. Queen probably hates me because I am technically undead. One kind of. No, you are not. No. You are reborn. না Raven Queen আচ্ছা, doesn't hate undead. Yeah. আচ্ছা, you guys can discuss. আমি খাওয়া শুরু করে দিচ্ছি, আমরা খাবার দিছে, so break time আধা ঘন্টা। Okay, So, sure. আচ্ছা রিফাত, আমি যে প্রশ্ন করছিলাম লাইক ক্যান আই এস্টিমেট দ্য নাম্বার The way you described, Rifat বা যে আমার খাওয়া Hello? দিছে আমার খাইতে হবে, it's like you are in a jail. খাইতে দিছে আর খাওয়া যাবে না। kind of, ঠিক আছে? এটা এখন টাইম মতো খাইতে হবে, cause parents বাসায় নাই, so যে সময় দিবে সেই সময় খাইতে হবে, এরকম। বছরের শেষ খাওয়া খেয়ে নেন, কালকে দেখবানি। Yes, you Rifat, get the idea, like it seems to stretch for maybe 40 to 60 feet. So there are probably numbers bunch. like I'm estimating numbers. নাম্বার এক্স্যাক্টলি বলে না। নাম্বার তো বলে না, এজন্য তো বলতেছি। এক্স্যাক্টলি লাগবে না, আমি এস্টিমেট করতেছি। আমি আমার একটা Estimate- রোল দে, আমি এস্টিমেট না, করতেছে আমি তো বললাই তো 40 থেকে 60 ফিট মানে 20 ফিট এক্সটেন্ড হচ্ছে, তাহলে কতগুলো I'll give হতে you an পারে? estimation. If it's a gargantuan undead, then it could be 100. If it's a tiny sized undead, it could be hundreds of them. আপনার যে জিনিসটা আপনাকে দেয় না সেই জিনিসটা স্কুইজ করার জন্য এত অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার দরকার নেই হোসেন ভাই, ঠিক আছে? কারণ সেই জিনিসটা আপনি ঠিকঠাক এমনিতেই পাবেন না। হ্যাঁ, The estimation Rifat bhai said is perfect. Yep.
হঠাৎ করে But most likely there is a horde there. So 40 to 60 feet within that radius, knowing right? Rishad bhai, Yes. There is probably a horde and 3 undead giants there standing there. একটা আরেকটার উপর দাঁড়ায় আছে। হ্যাঁ একদম চাপাচাপি করে আর কি। Yeah. I was watching Shangri-La Frontiers. আমি এতদিন দেখি নাই। Dude, it's too good. কি? Shangri-La Frontiers আমি এতদিন দেখি নাই। Shangri-La কেন দেখিস না ভাই? Shangri-La is good. Peak The quality. best gaming. It's peak ভাই, it's peak. Shangri-La is peak. গেমিং অ্যানিমে So, অনেক দিন পর একটা। Like এই জায়গায় কথা হচ্ছে রুমের অপোজিটে। রিফাত ভাই কি একটা ভুল জিনিস ডিসক্রাইব করে ফেলাইছেন নাকি? কোনটা? রেভেন কুইনের সিম্বল তো আপনি যেটা বললেন ওটা কিন্তু রেভেন কুইনের সিম্বল তো হচ্ছে মেট্রোর মাদারের মাস্ক না? একটা আছে তোমার না একটা আছে তার মেট্রোর কয়েকটা মাথার সিম্বল মাস্ক, আছে। একটা আছে সাইডওয়েজ কাক, আরেকটা আছে তোমার একটা জ্যাগেড আই, তার উপরে 3টে স্পাইক, নিচে 5টা স্পাইক। ইয়েস, ওইটা আমি ডিসক্রাইব করছি। ও ওইটা ডুড, ওইটা অনেক বাজেভাবে ডিসক্রাইব করেছেন তাইলে। সে বলে একটা চোখ 5টা স্পাইক, ওই 5 উপরে 3টে নিচে 5টা। আচ্ছা কখন থেকে আবার শুরু? আধা ঘন্টা পরে। ওকে একটা চোখ 5টা স্পাইক ইজ ভেক না ব্রো। না আমি বলছি সেভারাল স্পাইক, 5টা বলি নাই। আমি ফার্স্টে ভেক নাই ভাবছি। বলছি সেভারাল স্পাইক, সাম অন দা টপ, সাম অন দা বটম, এটুকু বলছি। আমরা শুধু টপ শুনতে পাইছি। কিন্তু নাম্বার বলি না, যেরকম উপরে 3টা নিচে 5টা, ওভাবে বলিনি। যখন কিছু ডেসক্রাইব করবে যতখানি পারবে ডিটেইলে করবে, কারণ কি উই ক্যান সি দ্য থিংস থ্রু ইওর ডেসক্রিপশন অনলি। আপনার না আর এটা হচ্ছে রিফাত ভাই খুবই আনকনভেনশনাল মানে সিম্বলটাও আর কি চুজ করছে। হ্যাঁ সবচেয়ে কমন হচ্ছে তো আপনার ধরেন যে কাকের মাথাটা সাইডওয়েজ ক্লোজ, যেটা আমি গেছে হচ্ছে ডিপেস্ট নলেজের সিম্বলটা দিয়ে। ডিপেস্ট নলেজও না, ওই সিম্বলটা এটা তো ফেটের সিম্বল। সিম্বল গুলো ইউজের তো কারণ আছে। এটা হচ্ছে সাধারণত ওর মানে ফিউচার মানে ফেটের উপর যে কন্ট্রোল আছে ওইটা রিপ্রেজেন্ট করে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আর এটা অনেক কম জায়গায় কাজে লাগায় লোকজনে। এমনকি আমি এই জিনিসটা এই সিম্বলটা আমি এই প্রথম দেখলাম। হ্যালো এটাও তো ইউজ হয় না তো। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম বলতে গেলে সমস্যা আটকায় গেছে। আমি অবশ্য পাচ্ছি না কোনো অফিসিয়াল কোনো সিম্বলও পাচ্ছি না মানে এই 3i ঠিক আছে, কিন্তু মনে হয় আছে। কিন্তু অফিসিয়াল যেটা আছে তোমার গডস অফ ফরগটেন রেলমস এ, ওইখানে ওই যে মাস্কটা দেওয়া। না সাইড হচ্ছে সাইড অফ এ ক্রোজ হেড অফিসিয়ালটা, সাইড অফ এ ক্রো হচ্ছে অফিসিয়ালটা, আর মাস্কটা আসছে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রোলের থেকে। মাস্কটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রোলের। হ্যাঁ ওটা ক্রিটিক্যাল রোলের এসে এটার আইটা ইউজ করার একটা পার্টিকুলার কারণ আছে, বাট ইউ গাইস ডু নট নো। নরমালি রেভেন কুইলের ওয়ারলকরা ইউজ করে এই সিম্বলটা, আইজের সিম্বলটা। Story for another time. ওয়ারলক দিয়ে কি করবো? আমাদের সাথে রোগ আছে।
বাই দ্য ওয়ে, মানে রেভেন কুইনের রোগ যদি অ্যাসাসিন বাদে অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের হয় আমি মানবো না। বাই দ্য ওয়ে, ওয়ান ফানি থিং, এই যে গ্রিম সাইকোমেট্রি যেটা আছে, দিস ইজ আনলিমিটেড ইউজ বাই দ্য ওয়ে। হ্যাঁ, ওর তো কোনো আপনার খালি ওই রিলেটেড জিনিসপত্র থাকতে হবে। আপনি ওই যে রিফাত ভাই এক্সাম্পল ইউ এটা কাইন্ড অফ আই অফ টাইমের ইউ মতো। প্লেড উইচার 3 রাইট? না না না, ইউ প্লেড উইচার 3 রাইট? ওই যে ও যখন ওই যে কোনো জিনিস নিয়ে ইনভেস্টিগেট করতো, সামটাইমস হি ইউজ টু সি ওই যে পুরো দেখতে পারতো মানুষজন দৌড়ায় যাচ্ছে ওই পাত দিয়ে, ঠিক দেখতে আছে। পারতো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওইটা ও নিজে ইমাজিন করতো, এখানে অ্যাকচুয়ালি দেখায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু এটাই তো ভীষণ, আনলিমিটেড। হ্যাঁ, আনলিমিটেড ইউজ, কারণ এটা হচ্ছে খুবই মানে মাঝে মাঝে খুবই ডায়ার নিড ছাড়া এটা দেখায় না। না না, মানে ডায়ার নিডের জন্য না, আপনার ডিএম হিসাবে ইভিল কিছু হওয়া লাগবে। হ্যাঁ, এটা ইভিল কিছু হওয়া লাগবে, প্লাস আপনি ইনভেস্টিগেশন রোল যে সময় দিবে আপনার ডিএম হিসাবে আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি যে ডিসি যেটা হাইয়েস্ট ডিসি যেটা তার থেকে অ্যাটলিস্ট 5 এর উপরে যদি যায় তাইলে হচ্ছে আপনার একটা মানে ভীষণ এরকম হিস্ট্রি। মজার ম্যাটার হচ্ছে ওই যে গ্রিম সাইকোমেট্রি only shows things when something bad happens, right? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালোর জন্য কিছু নাই, ভালোর জন্য কিছু দেখায় না। এটা খুবই স্পেসিফিক আর কোনো ইয়ে নাই, কোনো লিমিট নেই যে কোন সময় যদি ওখানে 1000 বছর আগে কিছু বাজে হয়ে থাকে সেটা। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ইভিল ব্লাড হান্টাররা কখনো ডিপেন্ড করে হচ্ছে তোমার 1000 বছর পরেও কত ক্লু ওইখানে এখনো স্টিল এক্সিস্ট করতেছে। না ক্লু লাগে না, ইনভেস্টিগেশনটা দিয়ে তোমরা কি দেখো? আপনার এটা তোমার তো ইনভেস্টিগেশনটা হচ্ছে নরমালি আমি যদি ইনভেস্টিগেশন দিচ্ছি ওখানে গ্রিম সাইকোমেট্রি ইউজ করেও, যদি আমার লো এনাফ মানে রোল যদি হাই এনাফ না হয়, আই গেট নরমাল ইনভেস্টিগেশন রেজাল্টস, আই জাস্ট গেট দ্য অ্যাডভান্টেজ। যদি ইনভেস্টিগেশন দেয় না, এটা হিস্ট্রি, এটা হিস্ট্রি পয়েন্ট। পুরোপুরি সুপারন্যাচুরাল। এটা ফ্লেভার ওয়াইজ রিফাত ভাই যেটা বললো সেটাই আর কি, ঠিক আছে। মানে আপনার কত ক্লু ওইখানে রিমেইনিং আছে কিংবা কত জিনিসটা সেটার উপরই তো ডিসি সেট করা হয়। সো ডিসিটা যত বেশি দিবেন তত আপনার হচ্ছে তখন হচ্ছে গিয়ে এই করতে ঠিক আছে, একদিকে ঠিক আছে। আপনার যদি কোনো এক জায়গায় 21 হয় ডিসি, আপনি 21 রোল করলেন, ইউ উইল নট গেট দ্য ডাইরেক্ট গ্রিম সাইকোমেট্রি ভিশন, ইউ উইল প্রবাবলি গেট দ্য what is there, but if you roll like 26, yeah, probably. And you have advantage on that history check on specific like mysterious relics and places basically. আচ্ছা, এটাতে একটা জিনিস মাথায় আসলো, ঠিক আছে, 20 লেভেলের ব্লাড হান্টার হব। কেউ যদি একটা প্লেসে ক্লিন করতে চায় ফ্রম গেটিং ইনভেস্টিগেটেড, লাইক ধরো যে ক্রাইম সিন যেমন ওরা টেম্পার করে দিয়ে যায়, একদম পরিষ্কার করে রেখে দিয়ে যায়, সো ওইটার একটা চেক দিয়ে ওইটার এগেইনস্টে ইনভেস্টিগেশন হওয়ার উচিত না? লাইক সে চেষ্টা করছে হাইড করার, আর একজন হচ্ছে চেষ্টা করতেছে ওই হাইডের পরও ইনভেস্টিগেট করে বের করার। সো একজন ডিসি সেট করতেছে আর একজন ব্রেক করতেছে। সেটা তো আপনি আপনার সেই যে আপনার হাইড করছে আর কি, হ্যাঁ, সেটাও তো আপনার এনপিসি আর কি। সো আপনি এমনিতেই ডিসাইড করে রাখবেন ডিসিটাই সেট করবে। হ্যাঁ, ডিসিটা তো আপনি এমনিতেও সেট করবেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, মানে ইন আ মেকানিক্যাল সেন্স ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওইভাবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলছি ওইটা রোল দিয়ে আবার সেট করা লাগে, আনলেস প্লেয়ার ভার্সেস প্লেয়ার। সো ও ট্রাই করার কারণে দেখা গেছে ডিসি আরো 2-3 বেড়ে গেছে, হতেই পারে। মানে বলতেছে এটা মানে পুরোপুরি আরপি এর উপর রেখে দিয়ে লাইক এনপিসি রোল। এটা আপনার প্রত্যেকটা জিনিস যদি আপনি দেখেন, সো কোন জায়গায় কিন্তু আপনার যদি মেকানিক্যাল সেন্সে দেখেন তাহলে কোন জায়গায় হচ্ছে আপনার ডিসি যেটা আপনি সেট করেন সেটা কারো না কারোর হাত আছে ডিসি হওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এখন আপনি যদি সবকিছু সুপার মেকানিক্যাল বানানোর জন্য আপনি প্রত্যেক জায়গায় কন্টেস্ট রোল করতে শুরু করো, দ্যাটস ঠিক আছে।
চলতেই থাকবে না, জীবনভর রোলই না, করতে কিন্তু থাকবে। আপনার এখন এই যে আরফান ভাই যেটা বললো, এই যে আরফান ভাই এই যদি ডিসিটা প্লেয়ার সেট ভার্সেস হয়েছে, প্লেয়ার হয়, ঠিক আছে, তখন কি হবে? হ্যাঁ সে তখন তখন ইউ রোল, তখন দ্যাট ইজ তখন এই ডিফারেন্ট। সিচুয়েশনটা করতে তখন হবে। তো আপনার রোল করতে হবে না, তখন তো যে সেই প্লেয়ারে দিয়ে রোল না, করাবেন, সেই প্লেয়ার যা না, পাবে তার সেটাই বলতেছি, এগেইনস্টে। সে রোলটা কি? একজন কি স্টেলথ রোল তখন দিবে হবে হাইডিং এর জন্য নাকি? তখন না 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 না, না স্লাইড না অফ না, হ্যান্ড, একজন কেন স্টেলথ রোল দেবে? স্লাইড অফ হ্যান্ড। একজন ইনভেস্টিগেশন রোল দেবে ফার্স্টে, যে সে আগে ফাইন্ড আউট করতে পারতেছে কিনা যে আমার এখানে কি কি লুকানো লাগবে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওইটার এগেইনস্টে আরেকটা ইনভেস্টিগেশন চেক হবে। হ্যাঁ ডাবল ইনভেস্টিগেশন। ইদার ইনভেস্টিগেশন, আমি বলবো যে লুকাইতেছে, কারণ কি সে নিজে জিনিসপত্র করে লুকাইতেছে, তার হবে স্লাইট অফ হ্যান্ড, যে সে কত ভালো লুকাইতে হ্যাঁ পারে। এটা ডিপেন্ড করে আর কি, ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা depend করে। ইট ক্যান বি এটা ডিপেন্ড করে ডিএম টু ডিএম, এটা আপনি কিভাবে Situational দিতে পারেন, এটা আপনার টোটালি ফ্রিডম আছে। আপনার যে সময় এই জিনিসটা সিচুয়েশনটা হবে, আপনি ডিসিশনের উপরে আপনি হচ্ছে রোল দিয়ে যাবেন আর কি, এরকম, ঠিক আছে, এগুলোর কোনো ধরা বান্ধা কোনো মানে বাঁধার ইয়ে নাই। এগুলো অন স্পট ডিএমিং এর উপর ডিপেন্ড করে। এটা এটা গ্রিম সাইকোমেট্রি, যেটা গ্রিম সাইকোমেট্রি ইজ লেস লাইক ইনভেস্টিগেটিং দ্য ক্লুজ, it is more like remembering things about the place or the object. more like resonating with the negativity of the area. Yes, and remembering shit. History check হয়ে যাবে, And remembering shit. কথা হচ্ছে ওখানে কতটা নেগেটিভিটি জিনিসপত্র রেখে দিছে তার উপর ডিপেন্ড করবে। তার উপরেও বলতে আপনার ধরা হতে পারে, আর তার উপর আবার ডিপেন্ড করবে যে কত টাইম পাস হয়েছে, কত টাইম ফ্যাক্টর গেছে, সেটার কারণে ডিসি বাড়তে বা কমতে পারে। ওটা তো নরমাল হিস্ট্রি চেকের যেমন ডিসি ইয়ে করে, ওই রকম ডিসি ওটা দিয়ে সেম ওটা বেশি কমপ্লেক্স করার কোনো মানে কারণ নেই। আপনি আবার নরমালি যেরকম ডিসি দেন সেরকমই দিবেন, এটা হচ্ছে ফ্লেভার যেভাবে করতে চায় সেভাবেই করতে পারে, ঠিক আছে, সেটা কোনো সমস্যা নেই। এটা আপনি ডিসি দিবেন, ডিসির চেয়ে যদি আপনি আর একটা ডিসি ধরবেন যে এত বেশি রুলে গ্রিম সাইকোমেট্রিতে আমি দেখাবো, আর না হলে দেখাবো না, শেষ। সেটা যদি বিট করে নাইলে ইউ জাস্ট গেট হিস্ট্রি রোল। এটা আমি ভালো করে বুঝে নিলাম, বিকজ আই হ্যাড নো আইডিয়া, সো প্রপার রেজাল্ট দিতে গেলে আমার নিজের আগে বোঝা লাগবে জিনিসটা। সাধারণত 5 একটা ভালো নাম্বার, ঠিক আছে, 5 হচ্ছে ভালো নাম্বার, অথবা আপনার ইচ্ছা, ডিপেন্ডিং অন দা ফ্যামিলিয়ারিটি অফ দা প্লেস। দেখা গেল যে এই জিনিসটা ক্যারেক্টারের ব্যাকস্টোরির সাথে খুবই যায়, সো আপনি ডিসি লোয়ারও করতে পারেন, ইচ্ছা আপনার ইচ্ছা। ওই এটা হচ্ছে অ্যাট ডিএম ডিসক্রিপশন, লেখাই আছে। nobody gonna judge you on your result on the roll, okay, so it's not a problem. একটা জিনিস কমনলি হচ্ছে খেয়াল করলাম, রিফাত ভাই হচ্ছে মানে ওই যে কি বলে, মানে মেকানিক্যালি যেগুলো তার উপরে ফ্রিডম দেওয়া হয়, ওই ফ্রিডমটা নিয়ে এগুলো কনফিউজ হয়ে যায়। কতটুকু দিব, বেশি দিব না কম দিব, ঠিক আছে, ফ্রিডম নেবে না। I want mechanics. I don't want mechanics. Whatever you feel like. Rifat bhai is like the freedom is scary. দেখো এই যে ডিএম ডিসক্রিপশন গুলো কেন দেওয়া থাকে, কেন কি these are points where DM can feed information to the player they want to feed without it being info dump. That's the point of these abilities. So it depends on you. তাহলে কি হয়, এগুলো থাকলে কি হয় যে তোমার হাই রোল করলে তোমাকে অলওয়েজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কাম আপ উইথ শিট ইদার, এন্ড লো রোল করলে তোমার যে বলা যাবেই না সেটাও নয়, ইউ ডিসাইড whether you এর আগের দিনের সেলেস্টিয়াল সামনের ক্ষেত্রে তো ওইটা হয়েছিল, হোয়াটস দা মানে কি দেওয়া উচিত, ঠিক আছে, এটা দিলে কি বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে নাকি কম স্ট্রং হয়ে যাবে? Don't think everything around mechanics, because D&D mechanics is the thing that supports the story, but the story is the main thing. এক্স্যাক্টলি, কারণ প্লেনার এলাই ওইটা তো গতদিনই পেয়েছিলাম আর কি, বুঝছি। এখানে হয় কি আরেকটা জিনিস, যদি একটা স্পেল অনেক বেশি ভালো কাজ করা শুরু করে তখন একটা ভালো স্পেলরে ডিভ্যালু করে দিতে পারে, ঠিক আছে। সো ধরো তোমার এখানে যদি একটা সোলার আসলো, ঠিক আছে, সোলার আসলে দেন তোমার শেপ চেঞ্জে যে মানুষজন সোলার হয়ে যাইতেছে, ওইটা তখন যখন অ্যাকচুয়ালি হবে ওইজন্যই তো বললাম এটা কম ইমপ্যাক্টফুল লাগবে, ঠিক আছে। মেকানিক্স এর ভিতরে অ্যাড করা উচিত না, ঠিক আছে, এটা ডিপেন্ড অন রোল প্লেইং,
ডিএম এর ইচ্ছা মতো দিবে আর কি। Yes. এই জন্যই তো এই ফ্রিডমটা রাখছে, নাহলে ওখানে So, কেন রাখবে, হয়তো টেবিলই দিয়ে যেত তো। হ্যাঁ টেবিলই দিয়ে দিত তাদের যদি দরকার হতো। হ্যাঁ এই যে এখানে যে জিনিসটা হ্যাঁ তুমি 99 এর 100 গোল রোল করলেই শুধুমাত্র সোলার আসবে। হ্যাঁ, এবার প্রত্যেকদিন ট্রাই করতে থাকবে, দেখা গেল এবার প্রত্যেকদিন 99 এর উপরে বানাচ্ছে। Mechanics that mechanics sometimes if you add too much mechanic it kills the actual role playing part. So D&D এর মেইন জিনিস হচ্ছে রোল প্লে, ডোন্ট রোল প্লাস ব্যালেন্স। এই জন্যই এখন আপনি কি করবেন, এখন রিফাত ভাই আপনি এখন কি করবেন? 17 লেভেলে যে যখন একটা ক্লারিক মারবে ডিভাইন ইন্টারভেনশন, তখন আপনি কি করবেন? রোল করাবেন? ও ডিভাইন ইন্টারভেনশন তো চেঞ্জ করে দিছে বাই দ্য ওয়ে। আমরা হচ্ছে যে দুইটাই রাখছি অর, মানে বুঝছেন বিভাগ ভাই, মানে এখন ডিভাইন ইন্টারভেনশন হচ্ছে এরকম যে ওই যে এখন তো কি বানাইছে নতুনটা যে 5 লেভেলের না মানে প্রথমে স্পেল কাস্ট করতে দেয়, 5 লেভেলের। হ্যাঁ 5 লেভেলের হচ্ছে আপনার 5 লেভেলের যে কোনো স্পেল না যে কোনো স্পেল অ্যাজ এ অ্যাকশন, ও না সরি ক্লারিকের যে কোনো স্পেল অ্যাজ এ অ্যাকশন ক্যাস্ট করতে দেয়। হ্যাঁ কিন্তু স্পেল স্লট পাবে না বেসিক্যালি। না কোনো স্পেল স্লট কিছুই না, স্পেল স্লট খাবে না। It is good if you want to cast like longer casting times. আমরা আগেরটাও রাখছি। তো ইদার এইখানে আমার হচ্ছে ওই যে তোমার ব্যালেন্সিং এর কথাটা চলে আসে, ঠিক আছে? যেমন ধরো তোমার এখন আমি যদি দুইটা অপশনই রাখি, ডিএম যদি তারপরে তো আমি বলতেছি যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনার ব্যালেন্সিং। হ্যাঁ বল তাহলে আগে আপনি যেটা কোশ্চেন করতেছেন সেটাতে অ্যানসার দিচ্ছি। এখন আপনার এইটা হচ্ছে নরমালি মানে পার লং রেস্টে সে ইউজ করতে হবে একটা স্পেল। হ্যাঁ একটা স্পেল ইউজ করতে হবে। ওকে, এন্ড আনাদার অপশন ইজ অর আপনি কি করতে পারেন, আপনি আগের মতো ডিভাইন ইন্টারভেনশন করতে পারেন, করে D100 রোল করবেন। সো আপনি যদি ফলো দ্য আগের রোল সাকসেস করলে সো আপনি যদি সাকসেস করেন তাহলে তো কিছু একটা অসম হলো, এপিক হলো, যেটা 5 লেভেলের চেয়ে বেশি হইতে পারে, কম হইতে পারে, ডিপেন্ডিং অন what you wished for, and you cannot use it. You cannot use it for 7 days মানে আগের মতো। বাট ইউজুয়ালি সেটা ভালোই হওয়ার কথা 5 লেভেলের একটা স্পেল স্লট থেকে, বিকজ না এটা তো 7 দিনে আসছে। আমরা আপনি 5 লেভেলের স্পেল স্লটের জন্য ভালো হবে, then you are not getting 7 days এর জন্য ডিভাইন ইন্টারভেনশন পাইতেছ না। এইজন্যই তো কিন্তু আমি এইটাই কোশ্চেন করতেছিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ আপনি কোশ্চেন করতেছিলেন কি যে 5 লেভেলের এটা কি আগেরটার চেয়ে তো ভালোই মনে হচ্ছে, সেটা কোশ্চেন করতেছিলাম না আমি বলতেছি এই যে 5 লেভেলেরটা তো দেওয়া হইলে, ঠিক আছে, এটা তো একদিনে আমার রিফ্রেশ হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার যদি 7 দিনেরটার অপশন থাকে, ওইটা যদি 5 লেভেলেরটা সমান হয় তাহলে তো আর কেউ ইউজ করবে না, মানে যদি মানে ইনফ্লুয়েন্সটা যদি ওইটা সমান হয়। ওটা তো কিন্তু সেটা তো ইনফ্লুয়েন্সের কোনো লিমিট নাই, ওটা তো ডিপেন্ডিং অন সিচুয়েশন তোমার ক্লেরিক চুজ করতেছে। ওইটা আমার এখন একটা সিচুয়েশন যেখানে এমন কোন স্পেল নেই that can solve it, so I ask for my god to help, like please come and help me in this. That's what that is. Example দি, it has a lower chance of happening না। আপনারা যে সময় হচ্ছে ডানজনে ঢুকতেছিলেন, ফার্স্ট টাইম ঢুকে যে সময় ব্যাক আসছিলেন, মনে আছে অ্যাডাম হচ্ছে একবার ডিভাইন ইন্টারভেনশন ট্রাই করছিল যে পরের দিনের জন্য। ওই দিন যদি ডিভাইন ইন্টারভেনশন সাকসেস হতো তাহলে ওই যে ডিসেক্রেটেড গ্রাউন্ড ছিল সম্পূর্ণটা হলো গ্রাউন্ড হয়ে যেত। কেন তোমার ইয়েতে নাভিদের ক্যাম্পেনে ওই যে ওর বুকের থেকে মনি বার করার জন্য কিছু বেরো দিয়েছিল না, দোলুরিয়ান ডিভাইন ইন্টারভেনশন দিয়ে টেনে বার করলো না? হ্যাঁ বাট এটা হচ্ছে তোমার যখন একটা মানে সিগনিফিক্যান্ট একটা আইডিয়া থাকবে যে তোমার কি করা লাগবে ডিভাইন ইন্টারভেনশনটা, বাট এটা যদি এমন একটা হয় যে লাইক ওই এনিমিটারে আমার ডাউন করা লাগবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ এই জন্যই তো আপনি আইদার ওইটা করতে পারেন অথবা এটা করতে পারেন, অথবা গেটিং এ চান্স অফ হিটিং দ্যাট, মানে আপনি ইদার ট্রাই করতে পারবেন যে আপনি লাগবে হিট করবেন কিনা, আপনার গড হিয়ার করছে কিনা, অর ইউ ক্যান চুজ টু ডু দ্য সেফেস্ট প্যাথ, হুইচএভার ইউ লাইক। না আমি বলতেছি ওটা তো লাইক স্পেসিফিক সিচুয়েশনে ঠিক আছে, বাট ধরো তোমার একটা এনিমির এগেইনস্টে তোমরা ফাইট করতেছো, তখন ডিভাইন ইন্টারভেনশন ইউজ করলা টু গেট সাম হেল্প এগেইনস্ট দ্য এনিমি, ঠিক আছে? তখন then you decide what will be the best kind of help and how the god thinks that they will be able to help you. That is they will help it in a way.
some can send emissaries, some can do damage, some can do যেমন whatever তোমার ওই যে they want to do. ইয়েতে ক্রিটিক্যাল রোলে যখন হোয়াইট ড্রাগনের সঙ্গে ফাইট করতেছিল ওরা, হ্যাঁ, পাইক তখন ডিভাইন একটা গডের ইন্টারভেনশন একটা হয়েছিল, হাত এসে হাত থেকে চাইপা হাত ধরছে, এসে ওরা চাইপা ধরছে মাটিতে, মানে ড্রাগন উঠতে পারতেছে না। ক্যান ইউ ইমাজিন একটা ড্রাগনের মেইন ওটা করছে হ্যাঁ ফ্লাইং স্পিড কি মানে কারণ ছিল ওদের 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 হচ্ছে ছিল না, মানে আপনার কি বলে ওদের উড়ায় ধরতে পারতেছিল না আর কি। তো এটার জন্য ওইটার সলিউশন হিসাবে আপনার হচ্ছে উপর থেকে আইসে ওটা এক রাউন্ডের জন্য পুরো ড্রাগনটারে গ্রাউন্ডেড করে দিয়েছে। ওটা মানে মাটিতে বসায় রাখছে। ইমপ্লিকেশন কি ছিল? রিস্ট্রেন্ট ছিল এরকম কিছু নাকি? হ্যাঁ পুরো রিস্ট্রেন্ট ছিল, রিস্ট্রেন্ট করে দিয়েছে। আচ্ছা এক রাউন্ডের জন্য রিস্ট্রেন্ট। আচ্ছা সেই হিসাবে তো মানে অলসো ড্যামেজ খাইছে। শুধু রিস্ট্রেন্ট কম লাগতেছিল ডিভাইন ইন্টারভেনশন হিসাবে। হ্যাঁ, তো ওটা তোমাকে দেখতে হবে যে হাউ it is about making it cool first of all, then you have to think what does the god think will help right now, কারণ কি কোন গড তাকে পুরো একদম মেরে হাতে ধরায় দেবে না। এটাও হইছে রিফাত ভাইয়ের ওই যে এক্সাক্ট সেম ফিয়ার আবার, হ্যাঁ ফ্রিডম ফিলস স্কেরি, ঠিক আছে আর ডিসাইড করতে হবে, হ্যাঁ অলসো ওয়ান্ট টু সি ইউ ডু থিংস, আমরা আমাদের লাইক আই হ্যাভ গিভেন ইউ পাওয়ারস, ইউ ডু ইওর থিং, যদি তোমার হাতের বাইরে যাচ্ছে আই অ্যাম হেল্পিং ইউ ফর দ্যাট। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আর এখানে একটা আমরা অনেস্টলি ডিভাইন ইন্টারভেনশন এই পুরনো অপশনটাও আমি প্রাঞ্জল আর সবাই আমরা ডিসাইড করছি রাখবো, কারণ that actually game হিসাবে it's really nice, it's freaking cool. Really cool to when your player hits that divine intervention, when your player hits divine intervention, you get to make them feel cool. Yeah, it also feels good. It's really cool. It also feels good. It feels so good. আমার এই নতুন যেটা দিচ্ছে মনে হচ্ছে ওরা কি আদৌ কেউ কি কোনোদিন ইউজ করবে ওই অপশনটা? ঠিক আছে, একটা স্পেল স্লট ব্রো অ্যাজ এ অ্যাকশন একটা ক্লারিক স্পেল মানে বুঝতে পারতেছেন আপনি? Yeah, that's a lot. লেভেল 5 এর হলো ইজ 24 আওয়ার ক্যাস্টিং, জাস্ট সেইং। হ্যাঁ আমি বলি এটা কাহিনী কি হইছে আপনার মেইনলি এই চেঞ্জটা, মানে আগের ক্লারিকের ডিভাইন ইন্টারভেনশন একদম অ্যাজ ইন্টেন্ডেড ছিল, ঠিক আছে, দিস ওয়াজ হোয়াট ইট ইজ সাপোজড টু বি। Yes, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যেহেতু ডিএম এর উপরে দেওয়া হয়েছে কনসিস্টেন্সির জন্যও না, এই জিনিসটা হিট করে অনেক লোতে, কিন্তু অনেকে আছে যারা হচ্ছে আপনার খুবই বাজে অবস্থা করে, মানে এক লেভেল আমাদের জিনিসপত্রটা হচ্ছে গিয়ে কি আপনারা না, মানে আপনি এটাকে কোয়েশ্চেন করতেছেন ফর দ্য রিজন ইজ দ্যাট আমরা হচ্ছে গ্যাম্বলিং পিপল, আমাদের গ্যাম্বল করতে ভালো লাগে, উই লাইক টু, হ্যাঁ সে গ্যাম্বলের অন্য জিনিস, আমরা ওই কিন্তু মেইনলি আমরা ওই 100 রোল করব রেদার দেন, মানে রিফাত বাট পয়েন্টটা বলতেছি আমি তোরে, ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন, ইট ডিপেন্ডস আমি 5 লেভেলের স্পেল ইউজ করতে পারি প্রান্তন, ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। এটাই তো বলতেছি, আমি বলতেছি যে রিফাত ভাই পয়েন্ট অফ ভিউটা কি রকম দেখতেছে, যে আমরা হচ্ছে ওই D100টা রোল করে দেখবো যে হয় কিনা, বাট রেদার দেন রোলিং দ্য D100 অন দ্যাট সেলফ, if a 5th level spell can clear the situation, why should I? Yeah, it's really good. আপনার মানে এটা সিওরিটি থাকতেছে, 100% সিওরিটি থাকতেছে যে এটা কাজ করবে। এই জিনিসটা চেঞ্জ করছে, এই জিনিসটা উইজার্ড অফ দ্য কোস্ট চেঞ্জ করছে, কারণ কিছু লুলা ডিএম আছে যারা এই জিনিসটা খুবই মানে কিছু আরো হচ্ছে কিছু লুলা প্লেয়ার আছে যারা স্কুইজ আউট করতে চায়, সেটাও আছে না এইখানে। তাহলে মানে যেটা আমরা এই তোমরা যেটা ডিসাইড করছো এরকম অপশনই রাখা উচিত, ঠিক আছে, লাইক দুইটা অপশনই রাখা উচিত, যাতে ডিএম জিনিসটারে ডিএম যাতে জিনিসটারে পুরো লুলা করে দিতে পারে, ঠিক আছে, আবার মানে প্লেয়ার জানে একদম লুলা করে দিলেও তাদের একটা অপশন থাকে যে একটা মেকানিক্যাল ভ্যালু পাবে। That is the thing about D&D. All the rules are subjective. If your table agrees, it can change. আপনার এইজন্যই তো অর হিসাবে রাখা হয়েছে, হ্যাঁ, যে কারোর যদি মনে হয় যে না আমার ডিএম এটা হয়তো ঠিকভাবে দিবে না, দেন ডোন্ট ইউজ দ্যাট, ঠিক আছে, ইটস এ অপশন। না আমার কাছে এটা লাইক আমার এটা মানে কন্টেইনেবল অ্যাবিলিটি না হইলেও ইট শুড বি লাইক দ্যাট, বিকজ মানে ক্লারিকরা হচ্ছে মিরাকেল ওয়ার্কার্স, তাদের যদি মিরাকেল না থাকে
ওইটাই তো বললাম যে আগের ডিভাইন ইন্টারভেনশনে কোনো প্রবলেম ছিল না, মানে দ্যাট ইজ হাউ ইট শুড বি, ঠিক আছে, মানে দ্যাট ওয়াজ এক্স্যাক্টলি পারফেক্ট। এই জন্য এই প্রবলেমটারও কিন্তু সলভ দিছে রিফাত ভাই, টেকনিক্যালি ক্ল্যারিক্যাল যা করে সবই মিরাকেল, ঠিক আছে, মানে যেমন এই যে কিওরুন মারলো ওটাও একটা মিরাকেল টেকনিক্যালি ইন মানে এভারেজ মানুষের কাছে, কিন্তু স্টিল মানে প্লেয়ারদের কাছে এটা কমন হইতে হইতে যদি ডিভাইন ইন্টারভেনশনটা অ্যাজ ইট ইজ থাকে তাহলে ইট ফিলস তাদের কাছেও যে ইটস মিরাকেল। সো পার্সোনালি আমি যেটা মনে করি যে ডিভাইন ইন্টারভেনশনটা যদি সাকসেস করে, ঠিক আছে, তাইলে আমার সেলফ বাউন্ডারি যেটা আমি সেট করি সেটা হচ্ছে ওই কারেন্ট টাইমে একটা প্রবলেমের সলিউশন হবে যেটা পার্টির কাছে নেই, পার্টিরা পারত, এটা আমি জানি যে এটা সলিউশন এইভাবে হবে, ঠিক আছে, যে পার্টিরা কোনোভাবে এই জিনিসটা বের করতে পারেনি, ঠিক আছে, সেই রেজাল্টটা আইনে দেওয়ার জন্য কিছু একটা হবে, ঠিক আছে, মানে আমি যদি যেরকম ধরেন যে আকাশের থেকে একজনের নামাতে হবে, আমি যদি জানি যে একজনের আর্থ বাইন্ড আছে, it's not gonna, the divine intervention if it hits it's not gonna cast art bind on anyone, ঠিক আছে, মানে it will do something that the party has no access to, it is gonna do something great, that is the divine intervention. আচ্ছা ভাই, এই যে আপনি বললেন না যে লুলা ডিএম এর ক্ষেত্রে যে কথাটা বললেন না, লুলা ডিএম এর ক্ষেত্র থেকে বের করার জন্য কিন্তু এই যে 20 লেভেলের গ্রেটার ডিভাইন ইন্টারভেনশন এখন উইশ ক্যাস্ট করতে দেন। উইশও তো মানে হ্যাঁ উইশও তো তোমার কোয়ান্টিফাই করা যায় না, ঠিক আছে, ওটাও ডিএম এর উপর ডিপেন্ড করে অনেকটা। হ্যাঁ উইশও কোয়ান্টিফাই করা যায়, আপনি পরে কি বলবো অ্যাজ পরে মানে ওই যে যেগুলো হচ্ছে মানে স্পেল কাস্টিং বা ওই যে গোল্ড পাওয়ার বিষয় ওই যেগুলো দেওয়া আছে, হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি। সো এই উইশটা তো আপনার গডের কাছে, সো আপনি যখন এই উইশটা ক্যাস্ট করতেছেন তখন ইদার আপনি যদি লুলা ডিএম হয় ইউ ক্যান স্পেসিফাই দ্য থিংস, অর যদি নর্মাল ডিএম হয় অর অ্যাজ এ গুড ডিএম ইউ ক্যান সে টু ইওর গড হোয়াট ইউ আর ওয়ান্টিং। আমি কি জন্য বললাম যে ডিভাইন ইন্টারভেনশনটা 2014 তে যেভাবে লেখা হয়েছে সেটাই মানে পারফেক্টলি অ্যান্ড ইন্টেন্ডেড, কারণ এরা পরে যায় ওই একই ডিভাইন ইন্টারভেনশন আগেরটাই আনছে, which is basically that. Yeah, which is basically divine just a fast step, it's just a fast step, that's all. Yeah. সো এটা যেমন তোমার তুমি বলছো ফিফথ লেভেলের কেউ কাজ করবে না, ডিভাইন ইন্টারভেনশন দিয়ে ক্লেরিক তোমার গোটা পার্টিকে গ্যারান্টিড এক অ্যাকশনে শর্ট রেস্ট করা দিতে পারে কমব্যাটের মধ্যে। এক্স্যাক্টলি, এক অ্যাকশনে শর্ট রেস্ট করা দিতে পারে কমব্যাটের মধ্যে, প্রেয়ার অফ হিলিং, ইয়া এক অ্যাকশনে পুরো এরিয়ারে হলো বানায় দিতে পারে, ইয়া কনসেক্রেটেড গ্রাউন্ড বানিয়ে দিতে পারে, কনসেক্রেটেড গ্রাউন্ড 100টা তো চুদে দেয়। হ্যাঁ এই জন্যই তো আমরা যে সময় ওখানে কি ডিসাইড করতেছিলাম যে এটা কি মানে 5 লেভেলের এটা দিছে, এইটা রাখবো নাকি আগেরটাই রাখবো, উই আর লাইক না মেক ইট অপশন লাগে, না পয়েন্ট হচ্ছে both feels like it needs to be there, ঠিক আছে, if one of them gets missing I feel like I am having a fast race now. কারণ I won't play it like that. আরেকটা প্রবলেম আমি এনকাউন্টার করছি, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে আমার ওই যে সর্সারার একটা আছে না তোমাদের পার্টিতে কারেন্টলি, হ্যাঁ ওর একটা অ্যাবিলিটি আছে হচ্ছে, হ্যাঁ ওর একটা অ্যাবিলিটি আছে কাউন্টার স্পেল যদি সাকসেস করে, ঠিক আছে, ওই একটা আছে, হ্যাঁ আগে শোনো অ্যাবিলিটি শোনো, হ্যাঁ কাউন্টার স্পেল যদি তোমার মানে এনিমি যদি ডিসি বিট না করতে পারে, ঠিক আছে, তোমার যেহেতু কাউন্টার স্পেল চেঞ্জ হয়েছে ওদের নিয়মে, ঠিক আছে, কাউন্টার স্পেলে যদি ডিসি বিট না করতে পারে এনিমি তাহলে হচ্ছে ও হচ্ছে 1d4 সরসারি পয়েন্ট ব্যাক পাবে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা অ্যাবিলিটি। এখন আমাদের ক্ষেত্রে এটা কি করা যায়? এটা সলভ দি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ও সাকসেসফুলি যদি কোনো স্পেল কাউন্টার স্পেল করতে পারলে তাহলে 1d4 ব্যাক পাবে, শেষ। বাট এটা তো তাহলে ওইটার থেকে ইজিয়ার হয়ে যায় না, কাজ ওইটা হচ্ছে চেক ইনভলভ আছে বলে হচ্ছে 1d4 এত পয়েন্ট দিতেছে, এখানেও চেক ইনভলভ আছে, এখানে জাস্ট তুমি আপ কাজ করলেই হয়ে যাচ্ছে, ও 3 লেভেলে কাজ করছে তুমি 4 লেভেলে কাজ করলেই হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ কিন্তু ওইখানে কমায় দেন না সেটার জন্য না, তো আপনার
এই জায়গা কিছুই নাই, আপনি জাস্ট ওই আগের মতোই রাখবেন, কারণ এটা এদিক ওদিক দিয়ে হয়ে যায়। আপনার হায়ার লেভেলে আপনি রিয়াকশনে হায়ার লেভেলের একটা স্লট আপনি নষ্ট করতেছেন, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অলসো গুড। আর ওইটা কি, ওইটা আপনি থার্ড লেভেলেই আপনার যতই যা হোক, যতই হাই লেভেল হোক, থার্ড লেভেলে সেটা আরেকজন রোল করে দিচ্ছে আর কি, ঠিক আছে। না তো তোমার নতুন কাউন্টার স্পেলের হিসাবে তার কি আছে, তার আছে যে তার কাউন্টার যদি ফেল করে, মানে এনিমি সাকসিড করলো তার সেভ, হ্যাঁ, তাহলে দ্যাট গিভস হিম সসারি পয়েন্ট ব্যাক, রাইট? এক্স্যাক্টলি। সো আপনার তার মানে কি, এখন হবে সে যদি কাউন্টার না করতে পারে স্পেল, দেন হি গেটস সসারি পয়েন্ট ব্যাক। না না, আপনি আরপান ভাই বুঝলেন না। সো এখন কাউন্টার স্পেলে কি হয়, কাউন্টার স্পেল আপনি ক্যাস্ট করলে এনিমি রোল দেয়, রোল দিয়ে আপনার ডিসি বিট করতে যদি না পারে, তাইলে আপনি সাকসেসফুলি কাউন্টার করেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে তো ডিসি বিট করলে সে ফেরত পাইতেছে, রাইট? হ্যাঁ, আর এখন কি হবে, তার মানে আপনার এখন যদি সাকসেসফুলি কাউন্টার করে কেউ, ঠিক আছে, তাইলে সে সরসারি পয়েন্ট ব্যাক পাবে, বুঝলেন না? না তো তার নিয়মে কি সে ডিসি রিফাত ভাই আবার বলেন, তোমরা কনফিউজড হওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে অ্যাবিলিটিটা বলি, ঠিক আছে? পড়ে শোনাও। You always have the counter spell prepared. Additionally, whenever a target fails the saving throw against a counter spell you cast, you regain 1d4 sorcery point. আমরা সেটাই তো বলতেছি, আমিও তো ওইটাই বলতেছি, কনফিউজ হওয়ার তো কিছু নাই। সো তার মানে টার্গেট ফেল করে, সেটাই বলতেছি। আমি উল্টো ভাবছি। না না, ওইটা তো, সেটা তো বুঝছি, এই জন্য তো আপনাদের থামাইলাম আর কি। যদি ও সাকসেসফুলি কাউন্টার করে মানে কোন একটা স্পেল, তাইলে আপনার আর কি সে সরসারি পয়েন্ট ব্যাক করবে। এখন রিফাত ভাই বলতেছে যে যেহেতু আপনার এটা হচ্ছে আমাদের নতুন কাউন্টার স্পেল হচ্ছে অপোনেন্টের রোল করাইতে দেয় ডিসি বিট করার জন্য, হ্যাঁ, তাইলে এটা যদি মানে তারপরে সাকসেসফুল কাউন্টার হয়, তাইলে যদি কেউ চায়, মানে আমরা পুরনো নিয়ম অনুযায়ী, তাইলে এটা কাউন্টার করা ইজি হবে না, কারণ এটা জাস্ট আপনি স্পেল স্লট উঠাই দিচ্ছেন। কিন্তু এটা আসলে নট দ্যাট মাচ অফ এ ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, কারণ আপনি যদি হায়ার লেভেলের একটা স্পেল স্লট আপনি মানে স্পেন্ড করেন, হ্যাঁ, তাইলে তো এটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট আপনার হচ্ছে এক্সচেঞ্জ, ঠিক আছে, কারণ আপনি হায়ার ভ্যালুর একটা স্পেল স্লট আপনি এক্সপেন্ড করে আপনি কাউন্টার করতেছেন, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ফাইন। এখনকার এটা এজিউম করতেছে তুমি থার্ড লেভেলে কাজ করতেছো। আর এখন নরমালি যেটা হয়, এটা অলওয়েজ অ্যাসিউম করে আপনার থার্ড লেভেলে, মানে কাউন্টার স্পেল আপনি হাই কাস্ট করলে তো কোনো বেনিফিট নাই, আছে, বুঝলেন না? সো আর আপনি যদি লো কাস্টই করেন, তাইলে আপনার তো রোল দেওয়াই লাগতেছে, মানে সেই সময় তো সেই রোল চলেই আসলো, সেই রোল চলে আসতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এইটা আমাদের কিছুই চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই, এটা হচ্ছে ওই একই, সাকসেসফুলি কাউন্টার হলে মানে আপনার ঠিক আছে। কই লোকজন কই, কজন আছে? নতুন কাউন্টার স্পেল সাকস সো ব্যাড। না, সাকস সো ব্যাড মানে কি, আপনার এটা যেটা নরমালি হয়, এটা খারাপ ছিল, কিন্তু খারাপটা জিনিস কি, সে যদি কাউন্টার আপনি সাকসেসফুলি কাউন্টার করে দেন, তাইলেও আপনার এনিমির স্পেল স্লট থাকে, মানে ও তো পরে ওইটার জন্যই তো বলছি, ওই পার্টটার জন্যই তো বলতেছি। মেকানিক্স ওকে, তার উপর যদি হচ্ছে 1d4 করে যদি পায়, that one line makes it so bad. এক্স্যাক্টলি। ওই 1d4 করে যদি পায়, ওই হচ্ছে লেভেল 3 স্পেল স্লট ব্যাক পাবে না তো, কজ 5টা সরসারি পয়েন্ট লাগে। না কোনোভাবেই ব্যাক পাবে না, এজন্য ওরই লস মেইনলি সরসারি। ওইখানে কোনো সমস্যা নাই, মানে রিফাত ভাই যেটা নিয়ে ভয় ছিল সেটা হচ্ছে যে অ্যাবিলিটিটা যতটুকু ইন্টেন্ডেড তার চেয়ে ইজি বানায় ফেলতেছে কিনা আমাদের রুল ওয়াইজ। কিন্তু আমি এটা মাঝে মাঝে চিন্তা করি, ঠিক আছে, আমরা যে এরকম চেঞ্জ করতেছি না কিছু কিছু জিনিস আগের নিয়মে থাকতেছি, ঠিক আছে, অনেকরে দেখি যারা প্রিফার করে 4 এর নিয়ম রে বা 3.5 এর নিয়ম রে, আমরা তাদেরকে দেখে অনেক সময় চিন্তা করি যে 5ই তো লাইক একদম ভালো সুন্দর, ঠিক আছে, 4ই 3.5 এর রুলে এরা এখনো আছে, ঠিক আছে, আমাদের কার উল্টা নেগেটিভ ভাবে দেখতেছে, ঠিক আছে, তারা কমফোর্টেবল আছে না, এমন হইতে পারে না যে লাইক যারা হচ্ছে এখন 5 এর একদম হুবহু টেক্সট টু টেক্সট খেলতেছে যারা, ঠিক আছে, আনলাইক আস, তারা আমাদেরটা দেখে বলতেছে লাইক এরা চেঞ্জ করার চেষ্টা করতেছে কি জন্য, এটা তো 5 এর এখন নতুন যেটা আছে এটাই ঠিক আছে। তো কারণ কি তোমার দেখো, তোমার প্রত্যেকটা টেবিলের ভ্যারি করে,
প্রত্যেকটা এটা টেবিলের টেবিলের রিকোয়ারমেন্ট চেয়েও ভ্যারি এটা টেবিলের চেয়েও আমি আরো সহজভাবে বলি, এত মানে এত না বুঝে রিফাত ভাই, আপনি ওই ফোরির রুল যারা ইউজ করে, ঠিক আছে, তারা যদি আসলেই অনেকদিন ধরে খেলে থাকে, যেহেতু 4E থেকে 5E তে খেলতেছে, আপনি তাদের টেবিলে বসে দুই তিনটা সেশন খেললে আপনার মনে হবে দুর্বল, আমি 4E রুল ইউজ করতেছি, ঠিক আছে। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, সো যারা একদম এই যে 5E তে যারা ধরেন যে একদম 2024 এর রুলে খেলতেছে, হ্যাঁ, তারা আমাদের সাথে বসে দুটো কাউন্টার স্পেল মেরে কবে যে জীবনে আমি আর ওই স্পেল ইউজ করবো না, ঠিক আছে, আই ওয়ান্ট দিস কাউন্টার স্পেল। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি দ্যাটস গোনা হ্যাপেন, কারণ তারাও 4D যারা করে, ঠিক আছে, তাদের সাথে আমরা যদি বসে খেলি, তাহলে ওই প্যারাডিন যে সময় মানে গাজা খুঁড়ে একটা স্মাইল এই সময় আপনি বলবেন ওয়াই আই এম গোনা প্লে দ্য নিউ, মানে 5 প্যারাডিন বাদ দিয়ে দে ভাই, আমি এই জায়গাতে লেটস দিস ইজ সো গুড। তুমি যদি টুইট টেবিলে যাও, তুমি স্পেল লিস্ট দেখে ভয় খেয়ে যাবে। না, আমি এমন মানুষ দেখি লাইক তারা 3.5 এর পুরো একদম অ্যাপোসল এক একজন, ঠিক আছে, লাইক মানে ওয়ার্শিপ করে ওই সিস্টেম। 5E had some good story, not gonna lie. 3.5E had some good story, but game mechanics was shit. 4E fell flat. হ্যাঁ, এখন কথা ওঠে এই জায়গা যে I don't think anybody likes 4E, anyone. এখন কথা I have not heard anyone say that. একটা কোশ্চেন হতে পারে যে তাইলে আমরা কেন 4E 3 এর থেকে জিনিসপাতি আনতেছি না, কারণ ওই জিনিসটা আমাদের টেবিলে ওইভাবে কাজ নাও করতে পারে, কারণ ওই টেবিলে বসে আপনি গাজা খুঁড়ে প্যালাডিনের বাড়ি দিয়েও, ঠিক আছে, দেখবেন যে মনস্টার ওই 3-5 এর মতো রেজিস্ট করে মাথা নষ্ট করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। সবার তখন নতুন একটা সিস্টেম শেখা লাগবে, তখন পুরোপুরি সেই সময় অন্য সিস্টেম শেখা লাগবে। সো উই আর নট গোনা ডু দ্যাট। আমরা যদি এরকম হইতো আমার যে মানে আমি হচ্ছে একটা টেবিল রান করতেছি, ডিএম করতেছি, সেইখানে প্লেয়াররা জীবনে একটা বই উঠায় নাই, ঠিক আছে, ডিএনডি, তাইলে আমি বলতাম যে কোনো একটা বইতে থাকো, মানে তারে আমি ওই 2024 এর ওই জায়গায় করতাম, আমি এই হোমব্রু মেস এর ভিতরে ঢুকাইতাম, ঠিক আছে, তারা ইউজ করতাম। নতুন প্লেয়ারে হোমব্রু মুশকিল, নতুন হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু যেহেতু আমাদের এটা, ঠিক আছে, আমরা যেহেতু আগেরটাও খেলছি, এখনটাও খেলছি, ইটস ইজি টু সে যে আমরা আগে আর আমরা এক্সপেরিয়েন্সড এনাফ কি আমরা বুঝতে পারি কখন কি ব্রোকেন হচ্ছে, উই ক্যান টুইক শিট। তাসে কি আসছে, আমরা লিটারালি বসে বসে নিজেদের ক্লাস সাব ক্লাস বানাইতেছি এখানে, সো একটু আধটু রুল এদিক ওদিক করা ইজ নট আ বিগ প্রবলেম ফর আস। তাসে আসে না তো ভাই আসলে একটা ফোন তো স্টার্ট কর, আমি কেবল গোসল থেকে বের হইছি, আমি আসি গোসল, হোয়াট দ্য ফাক, স্পিকার দাও, স্টার্ট কর। গোসল, ওকে ওকে, আরে কারণ তো থাকতেই পারে, করেন শুরু করেন 11:59 শেষ কর, শুরু করেন। ইয়েস সো না 11:59 AM সকালে। So you guys went into the room and found some interesting stuff. Levina went through a deep investigation and almost got out whatever the room had to share. And coming back Silas, to that, you also found out the symbol, and I take it you relayed that in telepathy, or did you not yet? Everything is in group chat. Okay. Everything is in group chat. So yeah, that is where group we chat left is off. group chat. So are you guys staying there? No, we are moving. We move. Okay. So here is the door. We don't have much time. So which direction are you guys going? Ego said he did sense some. Tell me one thing. Do I understand? The possible shit. শোনা যাচ্ছে না আরমান, কথা কেটে গেছে। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। Yeah, Karen gets it. Great job. Yeah. So the thing was, I was asking, do I understand the same color or the variation of the crystal colors leads to something that I know of, or can I get the sense somehow? From the shapes of it and how the pieces are broken, you are quite sure it's... And also the ritual.
Yes. Does it connect with anything that I know of? The ritual. Make a history check. Raven Queen. I'm gonna use lucky. Raven Queen is low. Also, DM, since it's a ritual, can I sense anything like desecrated or consecrated, anything? No, the So place that's does a not seem to 25. be desecrated. Okay. So 25. Okay. The only thing that remotely matches or have some connection with the information you just found is you have some idea about the Raven Queen's history, although much of it is not spoken very widely, but you being the lore keeper have some knowledge. Raven Queen, when she was ascended to godhood, she was Memoria. also created, or she also was a host to memories of several people that she knew. Memoria. It's like her own memory was crafted from collecting her image that was present in several people. So it's often sometimes said among the worshippers, or perhaps those that even being a worshipper questions, that the current Raven Queen is probably not the person when she was not ascended. It's like she has the same memories and Collection everything, of a person. but it's not the original memory or original personality, to be exact. The current Well, I mean, personality is it crafted is from the collection. মানে এটা হচ্ছে আগেরটা প্লাস সামথিং, সো ইটস এ ডিফারেন্ট পারসন, বাট আগেরটা সহ ডিফারেন্ট পারসন. Yes. Yeah, it's like a you get the combination of idea? total things. And this came to your mind It's because you at there 85 was and you at 60. Yes. So this came to your mind because there was a book about Raven Queen's past, as well as a ritual that extracted memory from people. Oh, so this is a holy Kind of place. similar, but maybe Chill, different. guys. Chill. They were not doing anything with the bodies. They were just having the memories. Chill, boys. Chill. Well, about that. So which road were we taking? The secret one in front of me? Yeah, let's go the secret one. Come, guys. Chop chop. Yes. Let's go to the Keep me in the middle so that you all have the aura. Yes. I look at Naritha and I go, champion, if you please. Naruto. She moves in the front, and as far as I remember, Ashford was keeping a track of the traps and stuff, and Niratha was on the lookout, right? Yeah. Okay, so Niratha makes a perception check. Let me check. Do I have to as well? Yeah, you have to do for the traps. You're explicitly looking for those. If I recall right. Yeah. You recall right. I am keeping an eye out for any kind of tracks of previous footfall from this location. Igor? Yes. Hello? There is the movement. Yeah. So roll a perception check, Arpanthai also. Survival na? Yeah, survival, I guess. Footprint survival. রিফাত ভাই আরো কাছে আনেন এগুলো রে, কারণ গ্যাপ থাকা যাবে না, গ্যাপ থাকলে অনেক দূর চলে যাবে মানুষজন। That's a 19. তো বিলায়ের মুখে উঠাইছে সব। Hey, Vanilla, carry me. Okay. You get on top of Vanilla, and I'll move the others. Yes. Okay. Wait, so there is a crystal there, right there. First, yeah, crystal decks already. Oh well. Without a table, that was the table. আরে purple, that is the table. Yes. আমি এতক্ষণ দেখি নাই না, এখন দেখতেছি। Black Yeah.
I hop from vanilla to the angel. Hi. Let me I'll give be you a staying. better view of the crystal. That was the room you went inside. Yeah. The divine sense is still on, like 10 minutes, 60 feet. Yeah, it's If I stayed for sense 10 any other minutes. undead or You have the idea they are not moving. Yes, but there might be other another side. direction আর কোন ডিরেকশনে যদি থাকে Okay. সেটা তারে বলতে Okay. বল So I'll keep in mind. Yes, I'll keep in mind if there is any 160 feet. Okay. তাইলে আপনি একটা 60 ফুট রেডিয়াসের একটা ইয়েও দিয়ে দিতে পারেন। Yeah, actually that would be better. তাইলে আপনার ওই রেডিয়াস যখন ক্যাচ আপ করবে আপনার তখন মাথায় আসবে যে আচ্ছা এ কি আনডেড ফিন্ড নাকি ফেক। 60 feet, right? And it stays for 10 minutes. ও না সরি আনডেড ফিন্ড আর সেলেস্টিয়াল। ইয়া উফ আলো একটু কমাই দিতে হবে, বেশি অপাসিটি বেশি হয়ে গেছে না? আলো আমার চোখ ফ্ল্যাশব্যাক Oh bhai, oh my god. Wait, I don't think I cast daylight. Is this better or আরেকটু কমাই দেব? That's not daylight, that's flashlight. Drop the sun. আর অল্প একটু কমাই দিতে পারেন। That's flashbang. Power of the sun in the palm of my Power of hand. the sun. This is good. The chosen one power. এটা ঠিক আছে একদম। Someone drop the chosen one. Yeah. Okay, so what happens with our perception now? So first of all, Ego, you do not sense any other undeads in your vicinity of sense other than the ones on the north. And Ashford, your perception, you do not see anything right away, but after moving a little bit, let me move everyone. You do see some small, let's say, a small peak in the corner of this room around here, and there does seem to be something like a crystal statue inside, and seems to be stationary. Here in this room, এই রুমের এই কোণার দিকে, but does not seem to be moving or anything, or perhaps didn't notice, whatever. And you also see these two walls. It seems like there's, like the door itself also seems to be a sigil that is around here and also here, and from the looks of it they were hidden underneath the illusion itself, and the designs itself seems to be not exactly designs, rather unique patterns that are hidden inside the design itself, which you understood because of the high perception on the trap checking. And from the looks of it, does not seem like it is meant to be for anything good. Anything on the right side? Anything on this side? On that side, you see a slab door, but this one seems to be completely stuck or sealed with the walls itself. There does not seem to be any handles or anything. No, trapdoor type, possibly. On the other side, there is a lever or so, or in this side, perhaps. It is a solid door. I cannot see through it, right? Yes. Yeah. Okay. No traps though, except this one. Here. Yes. No previous footfall either, right? No previous? No traffic, no previous movement either, right? 19.
Okay, so for your perception, no footprints actually. So yeah, I already conveyed that there is some. So there is a rules there, statue. Yeah, and there is the a statue. statue There is is a here. runes. I will come here and try to check the runes. So what do I see? Okay, so you do check the runes, and from the first glance, it seems like evocation runes. Of course. Evocation. And Boom, bro. Boom, guys. yes, you Can we avoid the runes by jumping over it, or there are more there except that slab? make an Arcana check actually. DM. Okay. Guidance, guys. Effort. Yeah, sure. DM. Yes. Okay. The statues. Holy shit. Are they any by chance related to any? Have an inspiration. না না লাগবে না আরপান ভাই Okay, fine. Okay, that's 19. Oh, okay. 19. Okay. On a natural one. Holy fuck, man. You get the Arvan, you get the idea that it might be possible to disarm the spell, but you are not quite sure how. Like there is a mechanism there. Spell? Yeah. Do I know the spell? With 19, I guess you do. Yes. So you have the idea it's a glyph of warding. Of course it is. It is a glyph of warding. Of course, guys. That's glyph of warding, bro. Okay, so স্ট্যাচুগুলো যে মুভ করতেছিল ওটা কোনো ম্যাজিকের কারণে বা কিছু কোনটা ওই যে কিছু স্ট্যাচু মুভ করতেছে না না স্ট্যাচু মুভ করতেছে না একটা স্ট্যাচু স্পট করছে কিন্তু না আমি আগে কথা বলতেছি কিছু স্ট্যাচু আমরা ফাইট করছিলাম না ওইগুলো কি ছিল আসলে ওটা তো হ্যাঁ না ওটা তো কনস্ট্রাক্টই ছিল ওটা তো ওটা রিজন আলাদা ওটা হচ্ছে যে পুতুলগুলো অথবা স্ট্যাচুগুলো সব অ্যালাইভ হয়ে যাচ্ছে না সারা ইসে আচ্ছা এটা কি সেলেস্টিয়ালের ভিতর পড়ে বা না I don't think they are construct okay লিটারাল অ্যাঞ্জেলরা এসে আনলেস পজেস করতেছে তুই তো এটা অলরেডি মানে সেন্স করছিস একবার যে they feel like they are blessed rather than being celestials themselves. So they are consecrated? If I don't know, they are just blessed. Well, objects also consecrated objects. ঠিক আছে. I mean, he sensed consecrated and desecrated. If he sensed it, it probably is consecrated then. না consecrated তো ওরকম না এটা ছিল যে ইনফরমেশন পাইছিল যে ইটস নট এ কার্স ইটস রাদার ব্লেসিং So I sense there is evocation there, right? Yes. Yeah, glyph of warding. Probably made it so it will trigger. But glyph of warding itself is abjuration, so there is a spell stored there. Yeah. Yes, of course there is. And you also feel like this is probably a path used because there is also a mechanism that is built within the glyph of warding that disables the glyph itself, but that part you are not sure of. So So I take it you guys relay the information. Oriestra will give a try to. Yeah, everything is in group chat. So Oriestra will move forward and see if she can discern it. Can the champion not find out if there is any mechanism? It's more of a arcane glyph of warding has no mechanism. The glyph of warding has a condition and a password. So রিফাত ভাই কি বললো তা অর্ধেক বাদ করে দিলি নাকি বলছে যে এটা ইউজড হয় সো there seems to be a mechanism but you are not sure where না mechanismটা itself is an arcane nature সে ওই যে পাসওয়ার্ডের কথা বলতাছে সে তার বলার ধরন উল্টা পুল্টা ও আচ্ছা so she makes an arcana check. the handle
No handles. সে ওইটার কথাই বলছে কিন্তু সে বলছে এমন ভাবে যে it sounded like it's connected to shit. 11. That's Rifat's problem. That's just Rifat. I will move back. What is I don't wanna get it exploded. 21? Okay, so you Clip move wording that disable করতেছি। and Orchestra. Orchestra. 21. And you see she brings her own pen and almost traces a pattern underneath the already existing pattern and almost feels like completes a swing of stroke that should have been there but was missing. And as she does that, you feel like the energy that was constantly humming inside the glyph almost subsides for few seconds perhaps or few minutes, and she goes, well, I think it will remain like this for a minute or so, so better hurry up. We wanna pass? We wanna pass. Let's go pass. Pass, guys. Pass. আচ্ছা, Okay. With Luke, pass. কনসেক্রেটেড আসলে কি ব্লেস বোঝায় না নাকি কোনো জায়গায়? হ্যাঁ, Yes. Blessed. It's তাহলে blessed. Yeah. if statues are constructs, say consecrated object false. Yes. So I can detect consecrated objects on place. So He can detect consecrated object. He can detect the living statues. do I sense any other statues like within 6 feet? Not Exactly. Okay, This is good. This is actually brilliant. that is a good question, Tausif. That So- is a good question, but let me answer it. Constructs are not object. Spells that works on Said, objects it's an object. is not, It will not work on it construct. doesn't work on construct. Constructs are creatures. Contracts are creatures. Constructs are creatures. But if they do carry something, probably. Then it will be. Why am I at the front? Yeah. Then Why it am I will at the be. front? they are Holy fuck! constructs, but Yes. they became constructs after the blessing. Yes. Yeah, Yes. but আগেও একই after the But blessing, it is still they a become creature. living beings. Yeah, they become living beings. Spells are always specific. Spell does what it Understand. says. সেদিন একটা Spell মিম না, দেখতেছিলাম, ability, ঠিক আছে? yeah. হ্যাঁ, so সেদিন একটা মিম Neritha champion. Yes. দেখো, নেরিতা কার পিছনে পড়ে গেছে? আরমানের পিছনে পড়ে গেছে। একটা ছোট্ট ই করি, সেদিন একটা মিম দেখতেছিলাম Sure. যে Set the wizard at front, of course. Why not? না উইজার্ডের সামনে আরো অনেক মানুষ আছে, কি বলো তুমি? দেখতে পারতেছো না তুমি? আমি মিডল গাই, আই এম দ্য মিডল ম্যান। ওকে, তো সেদিন একটা মিম দেখতেছিলাম যে একজন হচ্ছে লোকেট ক্রিচারদের নিজের মারে খুঁজতেছে, তা একটা উইজার্ড, একটা নেক্রোম্যান্সার উইজার্ড পাশে এসে বললো কি, why are you using locate creature, use locate object. Yeah, dead body হতে পারে। Yes. okay, so you come into another room Dark, I know. and I see two doors আচ্ছা wait, and some staircases. Holy fucking So shit. Niratha in front of you goes, well, there seems to be more small holes on the walls, just like the one we encountered earlier. Oh no, I think it's block better those we holes. Do don't you go have that way. fork? And showing this direction, কই আমি গেল? দেখতেছি না কোন ডিরেকশন। না আমি দেই না এখনো ছবি। ডিরেকশন। আমরা দেই নাই, আমরা দেখছি। প্রাঞ্জল চিল প্রাঞ্জল। আমি দেখতেছি না, I'm So panicking. around this, Holy around shit. here. Okay, top left, top right. Yes. So then Top left. Right. So then Left or right? we sneak past and go down the stairs. Yeah, I think that should Yeah, be let's do the that, better let's do that. idea. No need to alarm them even more. Okay, so as you move from here on, let me move the tokens. Where are you going, Arvan? Arvan যায় কোন দিকে? আরভান প্রত্যেক মুভমেন্টে একজন করে আগে চলে যায় কেন?
What is Chill, happening? Levina. So It's 141. Ego, What? as you reach at this point, at the very edge You feel? of your divinity tingling or কি বলে এটার নাম জানি কি Divine sense. divine sense, okay, yes, Divinity tingling. What the fuck is divinity tingling? এটা হচ্ছে like যে পিটার টিংলিং আছে না, পিটার টিংলিং এর মধ্যে ডিভিনিটি টিংলিং এটা What the That fuck? is What did you spider say? sense. That is spider What sense. না 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 স্পাইডার এরা কি না না divinity tingling? স্পাইডার সেন্স কিন্তু ওই যে ইসে তোর মুভির মধ্যে পিটার টিংলিংই বলে, ওই যে মেটা বলে না পিটার টিংলিং, মজা করে, ঠিক আছে। Anyways, Spider-Man and the multiverse, okay? This is my So divine sense. you from there sense several presence of undeads towards your east, no, southeast, towards your southeast, and they seems to be moving. নিচের দিকে south east. towards your North, southeast south, towards your southeast কি হয় towards your southeast কি হয় Your southeast মানে হচ্ছে Igor southeast. Igor southeast আবার কি southeast is সবার southeast I mean, yeah, মানে ইগোরে বলতেছি, এই জন্য বলতেছি ইগোর সাউথইস্ট। that's not how cardinal they are called cardinal directions for a reason. Just show the ping on the map. Okay, so মানে ping আপনার wise southeast আর আমার around southeast যদি here, different হয় না তাহলে সমস্যা আছে। here, like several of them, and they seems to be moving Towards direction. different direction, বিনত। more like ওখানে দৌড়া বেড়াচ্ছে keeping a watch almost. Slow movement. Attack. So, slow movement, right? I think we are approaching into the deeper parts where we need to be. Fighting undeads, you guys ready? Yes. Yes. oh what the fuck Natural 20. What the fuck? I'm just rolling some stuff. No, you are rolling perception checks Yeah. you are rolling perception checks for the undeads we know Stop. I can't stop. It's not a problem. We are two doorways It's not a problem. apart. It should be okay. We are getting divine sensed. yeah Yeah, they are I also sense them, they getting don't divine sense sense of me, okay? humanity. Oh my god, another oh natural my 20. god another natural 20 Silver is up. Somebody Yeah, just yeah, silver Ethan is bhai. up. No, দেখা লাগে chill দেখতেছিস না, এটা এমনি রোল, এটা তাও সেটা কিছু না। No, it's not. এগুলো কিছু না তৌফিক ভাই। কিছু sure না। buddy there are how many undeads সবুক 1, 1 2 3 4 5 6 7 undeads আইছে এখনো পর্যন্ত 8 undeads এই যে 8 নাম্বার। And Waiting for 9. Waiting for 9. বিল্ডিং লাগাইতেছে Keep going on. Keep going twice. তুই যতই 100 আনিস না কেন 12টার পরে কিন্তু ওদিক যাচ্ছি না বলে। Nice. actually যতই একবারই তো undead করতে পারি। all undeads take হ্যাঁ 12টার পর কিন্তু তৌফিক ভাই ওদিক যাবে না। তৌফিক ভাই 12টার পর পার্টি করতে যাবে। holy fuck ওই যে So that is 8:30. হলো 17টা undead holy fuck Okay. Arman can you increase radius of a spell effect So I cannot, sad but I can make sure they do not come to this door. That doesn't. এগুলো তো সব মেটা নলেজ। সে তো জানে না কয়টা। okay. So for না, আমি মারবো Ego, পাগল এটা। you sensed 6 to 7 in your But they sense না 12 to Divine 11. নাম্বার বলে না এমনিতেই রিফার বলে। আচ্ছা নাম্বার নাম্বার বলে বলে না chill সে এটা তো হচ্ছে presence- ডাইরেকশন পাচ্ছে। Good job. ডাইরেকশন যদি Direction- সেভারাল অফ দেম direction- হয় তাহলে লাইক সেভারাল দিক হ্যাঁ থেকে আসবে না। পুরা সাউথ ইস্ট ধরে। হ্যাঁ so it's like a sense. unless they are like একটা সাউথ ইস্ট একটা নর্থ ইস্টে ততক্ষণ সে ইয়ে বলতে পারবে না হ্যাঁ মানে কিন্তু এটা এমন সেখানে- হতে পারে, ঠিক আছে, ধরো তোমার 9 o'clock এ একটা আছে, ঠিক আছে, 9 o'clock এ একটাও থাকতে পারে, তিনটাও থাকতে পারে, মানে Yeah, পাঁচটাও থাকতে exactly. পারে, Exactly. ঠিক আছে। Exactly. So you get the কেউ idea না like থাকলে সে ডিফার করতে পারবে না ইটস মোর হ্যাঁ। লাইক সো এটা কেমন বলো তো এটা হচ্ছে
সে যখন ইয়ে করতেছে সে কি পায়, সে ইদার স্মেল পায় Next aura পাচ্ছে নইলে একটা, ইয়ে হ্যাঁ। পাইতেছে, তো সে ওই দিক থেকে সে স্মেলটা সেন্স করতেছে কাইন্ড অফ। So You yeah, smell it Igor, distance to you this. get the idea where the problem is, and you have the information for the time being with yourself. As you guys, I'm giving it. I'm No, no, no. saying southeast. okay. Lots of they're all undeads, right? Yes. Yeah, undeads. Field southeast. Well, shall we proceed? Holy fuck. I think we should prepare some spells. Any? What about north? I don't sense anything on the current north, right? Yes. Nothing on the Do you north. want to? Guys? And just to be sure, again, a fiend, undead, আর হচ্ছে নর্থেই তো তোর ওই যে হোলগুলো না নর্থ এই সাইডে যখন ছিলাম তখন নর্থ। ও নর্থে হোল, নর্থে হোল। আরে নর্থ ইজ নর্থ, এই সাইড ওই সাইড। তো বেসিক্যালি এদিক হচ্ছে হোল, এদিক আনডেড, এদিক we came from. Which way you wanna go? We go down. This is where the undead are. Go down. So yeah, prepare for battle. Yes, everybody. Charge! Okay, so are you No guys charging, only shielding and going to Wizard. backstab. Wizard, Going for a fireball. backstab. Fireball আছে? আছে। Don't Get worry. your ball. আছে। You Radiant ball আছে। remember, you don't care about the size of the room. You only cast fireball. Okay. So to continue, bro. In this are you guys moving, preparing, taking a break? What are you guys doing? And if you are moving, I am which taking direction? out remember towards the undeads, I guess. Forward it is. Dave, if my divine sense like gets close to end point, I will do it again. It's a bonus action. Okay. So you guys move. Prepare. And I don't want to be that far back. Get me a little bit closer. Come forward. So you guys move and you see like one door is going upward and one door is straight at the front, and both of them seems to be closed. Front. Okay, so you're going front. Nirtha opens the door slightly, seems to be locked, so she will make a check. Roll. Does she need to? Dosh plus no, 23, actually not. you will open it? Yes. So DC was 20, so she can easily manage that. So she opens the door and a small clinking noise happens, but gets muddled inside the pass without trace, and she steadily looks inside and goes, doesn't seem like anything there, but still perhaps keep a look of the traps. And Ashford, you make another glance, and again you do see this passage at the center here seems to be another glyph of warding that is almost identical to the ones you have already passed through. Oriestra, come. Oriestra moves and do your thing. Tries to guidance her. Also notify me if any changes to the pings. Pings. Okay, so guidance, I take it you guys gave her 19 plus d4. That will do. So she again
It will do. make some changes in the sigils itself, and she goes, "It should be fine now." As you guys 1 go minute, through, right? Let's go. yes, as you guys go through the sigils, you see like you do not see any sigils. You see like floors in front of you, but because you guys were aware of the presence of something like that, you look towards your feet to see actually what was there, and you see like your soles, the soles of your shoe almost seems to seep inside the floor level itself, almost maybe few millimeters, hard to notice from the first glance. But because you guys already knew about the presence, now you can see almost your the bottom few millimeters of your sole almost getting underneath the illusion itself. And Ashford, you do not see the. Actually, you do see the illusion, but very He sees the vaguely. illusion, but it's like he sees Yeah, yeah. it like translucent. সে জানে ওখানে Yes, আছে। translucently. You see the translucent visage of the illusion itself on top of the floor. So you guys move to the next room. Yes. ধরে ফেলা দেন। True sight is heck of a thing. Yeah, Ashford is Yes, currently that thing. Ashford is also currently seeing all the shit that is like invisible You spirits know, and stuff give going around the place. give thanks to কে বলে ওই আমাদের কিসের লাভার, ঠিক আছে? He gave me the scroll. ছোট মোটো যে স্পিরিট গুলো ইথেরিয়াল প্লেন থেকে বেরায় ঢোকে এসব করে, অ্যাশফোর্ড এখন তাদেরকেও দেখে বেড়াইতেছে কনস্ট্যান্টলি আশপাশে, if they're here. Okay. So as you move, you get the sense if you guys head to the room that is onto your right, and this is because of your ego's divine sense, you are quite sure it will be hard to stealth through them because there seems to be several of them, and We are not stealing through them, we are stealing on them. okay, so if that is the There is case, another room on top. yes, so let me actually move a little bit more. Wait, what? Who went there? Who went missing? Hello? Ego What is happening? I have divine sense, not divine teleportation. What are you doing? Don't bring a spider sense. Okay, don't mix it up. Holy fuck! Hi. Since we all are in a group chat, there should be a plus to the tail. Plus to the self for group chat থাকার জন্য. Yeah, we're not whispering or talking. No Okay. sound. So Let's not give ওই জন্য তোমার stealth break হইতাছে না। Yeah. Let's not give Tosif by to DM ever again. Okay. Okay. Yeah. So even though it never happened. Beyond this door, Ego, you do feel presence of several undeads. Beyond which door? The door Ping. here. এই যে এখানে. Ping. Let me ping. You have the power to ping. Yes. ও এই পাশে হচ্ছে undead. Yes. Okay. Any other door? One is behind you, but Arvan, being the intelligent guy, you are quite aware that you guys probably came from those directions. Yeah, that is the direction of the কি বলে ওই যে holes in the wall most probably. So other than that, there does not seem to be any other door that is what about there.
Ego, what about south? Direct south. Do you feel anything? Do I feel anything? Direct south. Let me check. Yes, you do feel presence, but very low in terms of frequency, like one appearing and then disappearing again. Okay, so let me get the sense. Ego, you are getting more sense toward the front of us and less toward the south of us, right? Yes, yes. So the petrol zone is from this place to the southern zone, and not all of them goes toward the southern zone. Most of them comes at the end in this zone. So if we have to have a fight, like a straight on fight, we go to forward of us. And if we have to stealth through and kill them by surprise, we go to the southern zone. Then we can maybe take care of one or two of them by a turn and go towards the northern zone. Then. If you want to take care of all of them. I think What do you guys suggest? I think stealthing into them is better. I mean, then we were we the move towards the stealth southern team. zone. So, that sounds better. Lavina, as you hear that, you look toward the south, and What do I hear? you do see almost like a small canal that is going across from northeast to southwest, and the water itself seems to be almost boiling, and you see like the steams coming out and covering the whole canal side area. Lavina looks at the canal and goes, well, I guess we can't go to the south. There is a boiling fucking canal in there. Oh, there is boiling canal. Apparently that's what we are doing inside dungeons nowadays. There is boiling canal. Seems like a new style. This is winter. Let's take a bath. And one Why more don't we thing, use the as boiling you canal then? guys are getting closer to the direction, the amount of vines and leaves that are protruding out of the walls, it's starting to get very thick. And Ego, for your information, this is starting to feel familiar. Oh, of course. How? Of course, Familiar. of course. The plants, vegetations, those things. It They're makes from your you feel at home. home. Is it I your relay the home? information, of course. Okay. So, what is the decision? Trying to go through the around the canal or something, or going to the next room? I guess we can go straight ahead. We are not jumping into the boiling canal. We cannot jump into the boiling canal, but I can do something to the water so that a path can arrive. Should we be wasting our spells for that? That is a question. I mean, up to you guys. I mean, even if we stealth and take care of few hundred, depending on what they are, we have to fight the rest anyways. And even if we go from the high density, we can still surprise them and have the element of surprise on them. Take care of few of them. Ashford, what do you say? Wanna jump on them? David? Where is our guy? Ashford missing. Ashford. Dimension Lake. All the nukes. আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন ছিল
একটা রুলিং নিয়ে মাল্টিক্লাসিং এর একটা রুলিং আছে প্যাক্ট ম্যাজিকের জন্য। If you have the pack magic feature from the warlock subclass and the spell casting feature, I think the spell casting our sorcerer থেকে আসে. So you can use the spell slots you gain from pack magic to cast spells you have prepared from classes with the spell casting feature, and you can use the spell slot you gain from the spell casting feature to cast warlock spells you have prepared. আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমার ওয়ারলক স্পেল স্লট লেভেল 2, আমি কি তাহলে আমার সরসারার স্পেল স্লটে আমার ওয়ারলক স্পেলগুলো আপকাস্ট করে পাঠাবো? Yes, you can. You can also break your warlock spell slots into sorcery points. আচ্ছা, level 5 guiding bolt. নাভিদ একটা কল দি ডাইরেক্ট। It is better to break your warlock spell slot for sorcery point because you get the attack from sorcerers. Yes. So basically the main হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, you guys were looking for it. আচ্ছা আচ্ছা, okay. আমি একটু ব্রেক নিয়েছি, আমি একটু ওয়াশরুম। ইয়া সবাই আই গেস আমরা 10 মিনিটস এর একটা ব্রেক নিই। Yes. 5 minutes. তাওসিফ তো অলরেডি বাথরুম থেকে আসছে, তো তাওসিফ লাগবে না। So Silas, basically how it works is if you have a spell prepared from any class you have, you can cast it with any spell slot you have. Pack magic and only difference is the pack magic spell slot is tracked separately. Progression জন্য। নইলে অন্য যদি তুমি ফুল কাস্টম খেলো, your spell slot level grows